secondo. Non perché durerà di più la live, probabilmente sempre verso mezzanotte. 11 di mezzanotte, ma perché in teoria dovrebbe durare di meno da quanto ho visto questo capitolo. Devo riloggare sull'altro PC perché chi conosco io toglie sempre le credenziali a tutto. Quindi intanto un secondo non si sentirà il gioco, che è normale. Ah, mi serve il cellulare. Vero? Non era questo? What? Ok, figuravo, ho scritto male. Il capitolo 5 inizia. Tipo, capisci che inizia il capitolo 5 e poi subito appare un capitolo 6, non mi ricordo qual è l'altro, logicamente. Sto loggando su Twitch, un secondo. Video producer, gestione streaming. Così ho tutto controllabile. Bello come Twitch dica utente sconosciuto ti ha seguito ieri, però non è vero. E sarà un classico. Ah, oh no. Ah no, ok, sono i bot. Infatti mi dice utente sconosciuto, mi dà il coso, ok. Quindi ieri era un altro bot. Sì, 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 tutto ok. Controllo anche da... No, vabbè, non cambierebbe nulla. Controllo da qui, ma in teoria non mi diceva niente. No, sicuramente è stato fatto quando ero off live. Safe mode non penso, quindi no. Vabbè, iniziamo, dai. Si dovrebbe sentire tutto. Si sente? Questo tun 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 tun. Si sente il gioco, sì? Sì, sì, ok. E allora startiamo il capitolo 4. Prendo la mia caramella, come al solito. Però c'è un problema, io non mi ricordo... Ah, dobbiamo andare alla caffetteria da Spooner. Caffetteria è da questa parte. È riaperto il negozio. Ma... quelli sono... No, non sono Spooner. Hi, Adrian. Denise? Perché se ne va? Ah. Edward? No? Spooner. The worthy Mr. Gordon is honoring me with a visit. Have you taken something? Sit down. Do you remember what happened last night? Only up to the punch in the face. Strangely enough, I have a mental block of what happened from that point on. Really? You stood up as if nothing had happened and just walked back to the castle. I followed you because I thought Mordred è stato su. Mordred ha detto. But nothing. You didn't even sway once. E You took the tornato dietro knockout punch like a piangendo. man. I wouldn't have expected that of you. Thanks for the flowers, Inspector. But in reality, I didn't cope with Perché it so well. ricordiamoci, Mordred 0. Never mind. The most Abitanti important Willow thing is you Creek can still 2. remember what Tom said when he noticed you. You mean I'll kill you? I'll punch you in the face? By the way, you can report him if you want to. Sure.
And for kidnapping, too. No one believes me anyway. I already said 3 weeks ago that he kept me locked up in Wales. Until now, I assumed that these abduction stories were made up. But Tom's reaction makes me wonder a bit. But more importantly, who is this Phil, who Tom said you murdered? Ask Tom. I haven't been able to find him all morning. Ah. Oh, and now you want my Perché ricordiamoci, i morti sono... Okay, Adrian. Perhaps I wasn't always that Phil. nice to you. Can we just forget the past for a moment? Did I just hear Il an tipo apology? della prigione? Phil's the guy who locked me up in his morgue a few days ago and wanted to kill me. I knocked him out from Greg? behind and took off. But I know he was still alive at that point. That means the corpse is still lying there. Where was this? In a house in the woods. I think he Non used mi to ricordo, belong mi to sa loro tre Dr. basta. Heinz Herman. That sounds familiar. Listen, Inspector, how about I just take you over there? After you. Non c'è più Phil, vero? Here we are. È chiusa? The door's closed. And we can't go in there without a search. I think that only applies to Let me you. put it like this. If you were to enter this house without permission, Ah. Abbiamo le chiavi. Hey, Inspector. The door's wide open. well, who'd have guessed? His lordship has a key. I'll have to take that as evidence. Sorry. Certo, tenga. Tanto non servono più. You'll probably be interested in the torture videos, too. Sono spariti anche quelli? Torture videos. Yeah, Phil's got a whole secret compartment full. They're gone. Logicamente Perhaps sono your corpse is spariti. bored. Wait a minute, there must be one still in the video. È quella di recording. Ralph, in teoria. Turn that off. That's sick. Where's the guy who filmed this? I guess it was Phil, but you don't see him though. I'll take Quindi that perché tape noi as l'abbiamo evidence. messa dentro non se ne sono accorti. Almeno una è rimasta. Una prova. Okay, and where's the corpse? Giù. In teoria, infatti. The corpse has disappeared too? This is starting to get quite implausible, don't you think? Tom must have been here. He tried to cover his tracks. That's why the other videos are gone too. Tom? Or you? I've Per got cosa? nothing to do with it. I'll prove it. Aver scommesso che non c'era più il cadavere? Phil locked me in this compartment. Hey, Inspector. Oh no, perché scommetto che ora il cadavere sarà Tom? It must be. And a couple of weeks ago, I was sitting quietly. Okay. Phil really does have something to answer, and it would seem he's good at his profession. Otherwise, I'd have heard of him ages ago. I bet Tom's got something to do with this too. First, we'll go back to the station. I'll send Zach over here to pick up the body. Non sono... Mi sa che I've got bisogna essere something else I need to affiliati do. per i punti You're canale. coming with me first. Non ho I trovato need to record your nessuna statement. opzione. In teoria sono ancora in beta. Tom. Hey, oh! Stay where you are! Tom! So now I've got time to have a look at the stone circle then. Quindi andiamo verso di qua. E comunque non si avvede.
forse con l'orso era inserito Tom. Era inteso Tom. Oh, un buco. That looks very promising. Some steps? I wasn't expecting such luxury. I wonder what's waiting for me down there. Entrata. Ma c'è un Easy. fosso. Yep, that's got it. Non abbiamo. No. La prolunga? I'm Veramente? a physics student. Ah, ok. Tree roots, so I must be Però directly è under proprio the sotto la surface. I superficie. wonder C'è if un this cave muro. was formed naturally, or if someone... Tavolette di pietra, Are ma those some kind of writing symbols on the wall? Some kind of thing. Difficult. per il momento non penso che possiamo entrare. If I'm not mistaken, that's exactly the same kind of portal as there is in the academy. No, non fa, ci ho provato. Was. Posso riprovare. I'm a physics Che student. poi fa anche la not an cheat perché archaeologist. la citazione perché dice sono uno studente di fisica e non di archeologia. Considerando che era un professore di archeologia Indiana Jones. Dobbiamo trovare tipo delle travi. Proviamo a vedere al negozio se è cambiato qualcosa. Oh, hanno venuto il There were a coltello. load of knives in Sold them. out. Brandy, spirits, and various types of whiskey. The sale. Ok. Però come ogni inizio capitolo. Hello, Madame Fortuna. Adrian, I knew you would call again. Who else could it be? Pick a card. Stop. Stop. I've turned over the moon. Secret room. That's what you sound like, too. Oh, the tarot card, Adrian. Your card. Something has been awakened in you. You will have to transcend the boundaries. But you will receive a deep, intuitive understanding in exchange. That sounds a bit scary. I see. See, Def. there, Strano. Non succede mai. Again. you'll shatter. Ah. But there's a way In cui potrei Adrian, for sopravvivere. you to survive. Just one. Yes, I'm listening. Stay away from heights. Yeah. Ok. Thanks. What a load of crap. Intanto ci ha azzeccato 3 volte su 3. Later. Ok, non dobbiamo parlare con lui. Polizia? Perché in Can I piedi? ask you something briefly? Hmm? I found a bear trap in the woods. Are those kind of traps even allowed? I know there are hunters out and about all year round, but I'm sure they don't use bear traps. There aren't any bears in England. What are the traps for then? And who set them? Maybe the bears have laid some to catch the hunters. You've Sì. got a logical explanation for everything, Oh. haven't you? The most important thing for you is that you don't have to waste any time having a proper look at things. That's what it looks like. Goodbye, Constable. Hmm. I'm not going back. E dove è fuggito Tom? Non penso che mi faccia entrare. It'd be... Il fiume, vediamo un po'. Ah no, non posso neanche più rientrarci perché non ho più gli stivaloni.
Andiamo verso la foresta. Proviamo ad andare verso casa. Proviamo Wormill, la casa di... Proviamo da Ralph. Di prima di tutto ci facciamo un bel giro. Ralph, are you there? Yes? Phil, the guy who locked you up, is dead. Ralph, did you hear? You don't need to worry anymore. No one's gonna hurt you. I'll leave Ralph in peace. Ok. Proviamo in chiesa. A huge stained glass window. I don't want to distract him from his Bible stuff. Ok, il prete non c'è da dire nulla. Mark? Mark non c'è. Sarà in casa? Hello? No one there. No. Cimitero? Sì. Scapa una He tomba. looks busy. Ok, non dobbiamo parlargli. Sappiamo che qui c'è qualcosa. E anche qui però non possiamo entrare, in teoria. La palude? Hello? As far as I can Non remember, c'era there la wasn't a pila. pile of stones here. There's something wedged between the Un stones. foglio di A piece of carta. paper. Adrian Gordon. An envelope with my name on it. An envelope with my name on it. No. Vediamo un po'. Un altro di quegli indizi. Chi ce li scrive però? La speranza è la seconda virtù del guardiano. Essa nutre il saggio, ma inganna il misurato, che stupidamente si affida alle sue promesse. Chissà cosa vuol dire. The next weird message. Whoever's planned this little game with me knew I'd pass by the swamp. There are lots of bones left. The ground there is E tutto questo, dove l'abbiamo lasciato le cose? Dove l'abbiamo usato? Il metal detector. Mi sta sfuggendo. Sarà una cretinata. Non l'abbiamo usato nel metal detector. Abbiamo solo riparato. The ground there is O forse l'abbiamo... No, non l'abbiamo usato neanche qua perché diceva forse è stata ricoperta la palude. Cerchiamo tutto. Qua non c'è nulla. Andiamo al castello. Posta? an empty letterbox. No. It's a roll of the craftsman should really cover. I guess that's no big. Ora me la fa prendere. Forse devo usare questo per passare. Il materasso forse. Anche. An empty pot. Ancora la pentola. C'è ancora questo secchio di sale. E l'ha presa la corrente che non sappiamo. Ah, è vero. Vero. Perché l'ho fatto praticamente in automatico. Senza pensarci. Perché l'ho usato sulla trappola e lui è andato avanti.
C'è ancora questa macchia, tra l'altro. Rotolo di tela impermeabile. No, fermo. Anche se... proviamo ad andare su. These mattresses look at... I have discovered dirt. Ok, qua non c'è più nulla. Stanza di Victoria. This C'è ancora is il Victoria's portagioie. jewel. Questa è chiusa. Door is locked. E noi non abbiamo ancora la chiave. Ah, posso prendere la scala per fare letteralmente una scala. Un passaggio. A ladder. A ladder. A ladder. Prendila, no? Ok. Qui non c'è nulla di nuovo. E allora torniamo alla foresta. Qua. They're positioned exactly. Scendiamo nel buco. About 4 meters wide and... Oh, it's not that deep at all. A few hundred meters maybe. There are fluorescent... No, Darren. flames hanging everywhere. They look like huge glowworms. They're not moving. Ok, vediamo questo sull'abisso. No? A roll of damp-proof sheeting. Perhaps about 3... I'm a physics student. Ah. E allora dove lo devo usare? Or the people here want to protect... Ah. Qui nella palude? Non credo. Forse nel muro. Nel muro qui? No. Ah. Vediamo un po' cosa mi dice l'ultimo obiettivo. Finalmente ho trovato uno dei portali. All'inizio non ero sicuro se questo stessero accadendo davvero. Uno si solo immaginando, col tempo è diventato chiaro, i portali esistono sul serio. Ma è tutta un'altra cosa quando ci si trova a vederne uno con i propri occhi. Tutta quella storia di ingegneria nella stanza rituale non sembra così reale. Il portale è enorme, rotondo ok, non è poi così tanto profondo, ma è proprio sull'orlo di un abisso da cui viene fuori una luce inquietante a sinistra. C'è un affare quadrato proprio accanto al portale. Vediamo in biblioteca. Non credo. No, sempre le solite 4 cose. Ah. Quindi non è qui in casa che devo andare avanti. Proviamo Willow Creek. Dalla dottoressa o dal museo. I don't want to disturb her. Here we can see a typical Willow Creek tourist couple. I don't want to keep the tourists from their museum. Qui prima te lo stavo pure per dire. Eh sì, anche mi è venuta I don't una... want to keep the tourists. Ho pensato una cosa brutta. Spero non sia così, ma secondo me sarà così. Perché questo titolo è molto più simile all'1 che al 2. The
ladder Lo would make a sapevo. decent bridge over the pit. Lo sapevo. Ah, ok, ci sta, perché me lo fai in automatico. Non se la mette in tasca. So what have we got here Un then? antico Ancient fumetto. comic? Dimmi che non è uno Looks like a spacca kind of 15. picture bait. Let's see if I can work. Some guy Un tizio che porta una carrying sfera black balls nera. wearing a long Indossa una lunga robe. tunica o un abito. Potrebbe or a essere un personaggio dress. sacro o un prete. Then he Ma poi si lies down stende with con the la black sfera ball, nera and tra le some other mani. guys wearing dresses stand around him. Così i più vestiti Weird. come lui lo And here circondano. they're E qui decapitano taking il the tizio guy con la with the sfera. Wait, could it be some kind of burial ritual? I've seen one of these before. In the Angelina vi academy, and posiziona then una the sfera portal nera. Il opened. portale si aprì. I think she'd Credo che l'avesse stolen it, rubata but al now she's museo, dead. ma ora è morta. Aveva la She sfera had the con sé ball quando with mia her madre when la my gettò mother threw it to her nell'abisso death. in cui trovò la morte. Oh, I'm not gonna get an inactive Il portale è portal, inattivo, proprio come just quello like the one dell'Accademia. in the Angelina riuscì a academy. aprirlo usando la sfera nera. Ok, quindi ora ci serve la sfera. Peccato che Angelina abbia rubato l'ultima sfera nera nel museo. Non so neanche da dove potrei iniziare a procurarmene un'altra. Forse i geroglifici ci potrebbero suggerire dove trovarla, devo scoprire qualcosa di più. Gli impresi del portale potranno certamente darmi una mano, qualcuno però dovrebbe aiutarmi a decifrarli. La dottoressa, forse? Hello, doctor? Hi, doc. Adrian, what can I do for you? Tell me, doc, have you had a look at the museum here? To be honest, no. I've never Probably better that way. She'd probably hit the roof if she saw the Heinz Herman head. Then I guess you don't know anything. I'm sorry. Bye, no. doc. Look after yourself. Ok, lei no. Dobbiamo fare il giro comunque, perché... His call only with more. Excuse me, may I ask you something? Kozlady, Svetlanishka, look. They even got a Darren Michaels lookalike. Fantastic. What do you want to ask, Yunosha? I hope you're not gonna miss the black ball. Unfortunately, it was stolen. Нет, we saw last time here. We are here just for corpses. It's done very well. Очень красиво. Thank you. I'll... We do that. Ok. Pessimo gusto, ma ok. Chiediamo a tutti. I'll just leave. No. The sales girl. No. Hi, Edward. Ah, Mr. Gordon. My condolences. Thank you. Of course, sir. La sfera nera? The last time you were in the museum, did you Yes. have a... Apparently, it was the only thing of any... However, I still ask myself to this day what it was supposed to be exactly. It was too dark for a kind of crystal ball like fortune telling. Well, it certainly wasn't a bowling. Take care, Edward. I'll do my best. Verso il pub. The pub's closed. The pub's closed. Is that... No. You know, I'm glad. Ok, quindi qui non è. Perché io sospetto che... I'll leave Ralph in. No, ok. Il prete forse. Non lo so. Hello, Father. Adrian, welcome. Tell me, Father Frederick, do you know anything about a black ball? Like I'm not surprised. That museum, it exhibits Espongono il evil male, and in questo modo attracts attraggono la people gente. Non with dovrebbe it. permettere che resti It should aperto al never- pubblico. And the ball? Do you know anything about it?
If it's been exhibited, Thanks for No, help. grazie May the per Lord- l'aiuto. Ok, il prete quindi non è un aiuto. Mark? Hey, Mark. Ah, What are the you young doing there? Barbarian treasure. What do you think? Oh, I was worried you were In taking. a graveyard? Have you ever heard of a black ball? Don't tell me you're a bocce baller. Great! We need every man we can get. Ma no, We've gioca a got bocce, tournament a in bocce Ipswich on questo. Saturday again. Can you come along? No. I was thinking more of a mystical. Oh, right. I'd better be going. Keep your eyes peeled. Ok, quindi lui ha solamente probabilmente delle bocce. La bocciofila. Dove mi manca di andare? Da Murray? Non penso proprio. No. There's no way. Mi sta venendo un dubbio. Passo da qui. Va bene anche questo. I've had enough of my No? future. Ok. Io che speravo ci dicesse qualcosa sulle bocce. Non penso sia di nuovo qui. Non penso neanche che noi possiamo entrarci. Invece possiamo entrare bellamente. Qui c'è il No, computer that's per giocare al giochino. Otherwise, there's no. E a sto punto mi sta venendo in mente che forse dobbiamo craftarla noi. A withered plant. Vediamo un po'. Però non abbiamo trovato nessuno che possa decifrare. Non mi interessa cercarlo. I could do with a copy of this somehow, so somebody can take a Ah, look ok, and se la maybe tell me scrive. what these symbols mean. Quindi matita su tavoletta. I'll draw it quickly. Maybe I'll find someone who knows about hieroglyphics. E beh, la boccia nera delle bocce, quelle che di base tu dovresti affiancare col pallino. Somiglia proprio alla boccia che ci serve. Anche se non penso sia mistica. Però forse dovremmo decapitare qualcuno e renderla mistica. These are the hieroglyphs. Ok. E boh. Proviamo ora dalla dottoressa. È l'unica persona del villaggio intelligente che io conosca. Hello, Doctor. Hi, Doc. Adrian, what can I do? Look at this. What is it? Some kind of hieroglyphs, I think. Are you familiar with With hieroglyphs? No. But I think Un libro a riguardo. here. I bought this before my holiday in Egypt, but I've never read it. Perhaps there's something in there that interests Può you. darsi. Thanks. Bye, Doc. Look after yourself, Adrian.
Hieroglyphs and the damn weighty tome. Così. That could take a little time, right? Oh no. Okay then, there are a few signs which are in other languages as well. I'm definitely not gonna find any others in here. I'm pretty sure that the script from the cavern is not in this book. Pity. There's something here on the last page. Dr. Winterbottom, thanks for the loan. The text Edward. was very enlightening. Best wishes, Edward. Allora. È stato inutile, sfortunatamente parla principalmente di simboli egizi e non di un antico druidico inglese. Comunque c'è un ringraziamento di Edward per averlo pensato, potrei parlarne dopo. I don't have anything to ask. Ah no, Edward è quello della... quello del bar. Edward, Sir? all on your own today? Denise is ill. But wasn't she here this Yes. morning? È beccato un virus Might that be all'improvviso. the Conrad Spooner virus? I think it's got plenty of names. Whatever the case, it doesn't just make you unfit for work. L'ha It makes you mollato? unfit for marriage. I'm very Well, sorry. anyway, it's not infectious. Beh. In realtà dà anche un altro virus che si chiamano corna. Però... You're interested in ancient history? Quite true, sir. You could say it's a hobby of mine. I've been collecting ancient coins from different cultures for years now. You build up quite a substantial knowledge doing that, you know. Fantastic. Could you take a look at this and tell me what... Vediamo un po'. Oh, yes. I've seen this script before È somewhere. druidico It's, antico. druidic. Very old. Can you read it? Reading might be an Una specie di exaggeration. storia pittorica. It's Credo che more scriva un rito di kind of sepoltura. pictorial story. I think it's a description of a burial ritual. Yes. Dovrebbe Could essere well be the case. così. Here, the dead person seems to be some kind of ecclesiastical Referenza person. ecclesiastica. A No! priest, if you will. No, no, You no, can il see prete that non by deve the crooked morire. staff. That symbol was often used for spiritual leaders. And he has a black ball in his hand. Are you saying that it could be like one of those that was in the museum? Oh, you could even be right there. If that's the case, then I'm not at all surprised it was stolen. It would be worth a fortune. Might it be possible that there I wouldn't exclude that. If it's some kind of a burial gift for priests, then there could be a chance you'd find one under a burial mound. You mentioned a burial mound. Is there Oh, yes, sir. There are supposed to be one at least Dove? they discovered some a few years ago. It was even in the paper. Ah, now I remember where I recognize the hieroglyphics from. There was a photograph of the tomb in the paper, along with the research team. These kinds of hieroglyphics were engraved in the rocks. a Dove? research team? Damn. I bet they cleared out the tomb completely. You would think so. But you could... I could what? Excuse my tactlessness, sir. Miss Valley. She was involved with the excavation. Oh, A group of archaeology students were here in this area looking for pagan relics. And they discovered a burial mound It was quite an exciting event. And, chi who altro era else was involved? coinvolto? Nessuno, mi dispiace dirlo, Thanks signore. anyway, Edward. You've helped... Sì che mi hai Sir? aiutato comunque. Would you happen to have a moment? Yeah? It's rather unpleasant for me to mention this so... Mi ha chiesto di farlo. Come... Now, as master of Black Mirror Castle, Ah, would you vabbè, happen to ci have sta. any staff requirements? Huh? What's Oh, gonna happen? don't worry about that. Denise's father Andiamo a already vedere has a new l'editoriale. business Io idea. non sono And, sicuro di essere il tipo giusto per don't metterla in believe I'm the pratica. right sort of chap for it. Is that so? Isn't the cafe doing so An well? undertaking business. Eh, Funerals. Of course. But I really don't know if I can actually use a butler. I need construction guys or a demolition company more urgently. It is precisely a butler's job to look Maybe after. you're right. Well then, why not come up to the castle tomorrow Thank sometime? you very Take much. care, Ed. I'll vabbè, do my ci best. sta. Oh, pensavo a lei. The sales. Però, visto che mi ha detto che era indiana. Oh, è tornato Spooner. Inspector Spooner. Little Lord Adrian. What
What can the village Are you bother? trying to suck up to me, or are You choose. Have you arrested They Tom? vanished into the woods. We've started a search. Might you possibly be able to... Really? I can't wait. You searched Miss Valley's house, didn't you? Did you come across any kind of archaeological notes or drawings? Zach? Shouldn't you been off on the beat long ago? Lo manda via. You know, Adrian, I get the feeling that our, let's call it a relationship, has got rather bogged down of late. You're constantly coming to me with some new request. It's always me who's supposed to give you Would some... you like to come with me to see Doc Winterbottom? Nice idea, but I've got something else, as you perhaps already noticed. Cosa? I sometimes tend toward... That's one of the reasons they redeployed me here to Willow Creek. I'd actually imagine my life as a police inspector somewhat differently. Pursuits, shootouts, explosions. You're looking into my very soul. But without some clear evidential success under my belt, I'm not going to be getting out of this dump. And what with your circumstances, having sadly... What's supposed to have changed there? I'm innocent But now your nobility, as you have so strikingly noticed. And here in good old England, Fai un favore a that is a me, good io reason faccio to un treat favore things a with te. more of a feather-like touch. Or to put it another way, an error in such a case would definitely not be good for my career. Have I got this right? You're crapping yourself because I own a castle now. Perhaps it's still not too late to forget the whole thing and close the case. But to do that, I have to present the judge with something meaningful. Is that a polite request for a confession? Are you kidding me? No, you misunderstood me. The thing with Tom and that Phil is already a good start. Also, Murray has corrected his statement and given you an alibi for the Miss Valley murder. Seems to like you a lot, that bloke. But there's still this Lewis and Angelina woman. They're officially missing. But someone who's missing also can be a perpetrator. We're speaking the same language. What's happening with Miss Valley's house now? We only found some photos of you, and we also took a few other things relevant to the case. If you think you can find something there that might bring this case to a close, then I'll let you have a look around the house. Are we partners then? Not the expression I'd use. Hey, but this conversation never took place, okay? Partner no, ma Zach will go with neutrali. you, and I want to be informed about everything. Of course, There are supposed to be burial mounds in this area. Do you happen to know where any of them are? You've just inherited a castle. Now you want to move again? Couldn't you give me just one decent answer? Ah, well. No, I don't know where you might find it. Ok. This black ball that was stolen from You want to give it back? That'd be very nice, Ma of non course. ce l'abbiamo noi, So idiota. it hasn't turned up again. No. Ok. Have you seen anything like this before? Non penso proprio. Something similar. In the cells on the wall. Come? Goodbye. Fare thee well, my lord. I'm not going back. Quindi in teoria dovrei poter entrare a casa di Miss Valley. Ma dov'è casa di Miss Valley? Penso che sarà qui comunque. Ma dove? The sign says Willow Creek. No, c'è un problema. The sad remains of a bicycle. Per lui ci ha detto, puoi dare un'occhiata se ci aiuti. Ok, va bene. Ma dov'è? The sale. Allora. Questi Miss Valley facciamo parte di una squadra di scienziati. A quanto pare era anche molto addentro tutta la faccenda legata al Black Mirror. Peccato che io non abbia avuto modo di conoscerla meglio. Saremmo andati d'accordo, una vera tragedia che sia stato ucciso in quel modo. Lo sbaglio di grosso, la casa di Miss Valley potrebbe rivelare qualcosa. Ma scommettere il mio ultimo dollaro che la polizia avrà già messo i sigilli. Se io solo sapessi dov'è. Proviamo a chiedere a Zach. Can I ask you something briefly?
The inspector said that it wouldn't be a problem if I wanted to have a look at Miss Valley's house for myself. But that you should come along to keep an eye on me. If that's what he said, I'll go and get... Ah, ok. Have fun with the search. Just tell me when you want to go. Va bene, va bene. Old newspapers and a book with English children's songs. Seems Miss Aglio. Valley wasn't just scared of the Gordons. Miss Valley's brother Vic. She has quite a Una lot of cosa pictures of him. interessante vediamo da That's no questa scena. surprise. She was pretty obsessed with his death. Che riflesso. And particularly with his murderer, Samuel Gordon, my father. C'è il riflesso del nostro personaggio, non in tutti i giochi. Hai visto questa cosa? Anche nei giochi più moderni il riflesso è una cosa molto difficile da fare. What are you up to? Maybe there's a secret. What a load of nonsense. Now this could be interesting. Miss Valley's book collection. Let's take a look. English history and stories, Camelot and the Holy Grail. From William the Conqueror to Magna Carta. Aha, a folder. Constable, can I take a look at this folder here? That's just books about science and the like. Was that a yes? Okay by me, but don't take... Va bene. No black ball. Con un po' di fortuna potrebbe non essere stata trovata. Ora non si può fare scoprire dove si trova. Now all I have to do is... Spedizione del 6 giugno 81. Il nostro gruppo sta lavorando sul territorio del settore 13. Abbiamo rilevato un tumulo mai scoperto prima, uno dei pochi risparmiati dai profanatori di tombe. L'ingresso era ancora chiuso con una lastra di pietra, una soluzione tipica per questo tipo di terrapieni. La tomba si presenta con caratteristiche a noi note con la tipologia di Coswell Severn. Abbiamo rilevato i resti di 12 persone, probabilmente uomini. A alcuni mancava la testa. No. Le ossa sono state ricollocate. Riteniamo che i teschi possano essere stati rimossi per essere usati in qualche rituale, perché questo è da stabilire. Abbiamo segnalato la posizione della tomba sulla mappa per proteggere la tomba dai profanatori. La mappa è conservata negli archivi dell'università. È disponibile solo per il personale autorizzato. Ritrovamenti e campioni inviati in archivio. 6 scheletri maschili completi, 5 scheletri maschili privi di testa, una figura dorata raffigurando un toro, 2 tavolette d'oro dei geroglifici, un campione di sabbia prelevato dal pavimento della tomba. Ah, possiamo metterne 3, ok. There has to be a few significant words in these research papers. I think 3 words will do it. Inoltre, dalle ossa di piccoli animali, dei campioni di terra sono stati rinvenuti in una zona paludosa soggetto allo scavo. Quindi, zona paludosa. No. Delle ossa. No. Earth samples from the marsh. Small animal bones. Definitely rare. Allora. Sappiamo dov'è. Earth samples from small animal bones. An empty notepad. What are you doing there? I just wanted to take a piece of paper. This trick has always worked before. Ok. Possiamo segnarsi le cose. Questa lettera che ho trovato nella baracca. Si riesce ancora a leggere qualcosa. Nel caso in cui fossimo incapaci di il male, abbiamo fallito nel nostro intento e l'ordine non è mai esistito. Il sacrificio non era mai stata la mia intenzione, né...
poi non dovremmo permettergli di trovare alcuna traccia che possa condurlo fino a noi. I get it. This is Miss Valley announcing that the order should be disbanded. That explains a lot. Ok. Stay down here, What? please. Why? Miss Valley kept all... We've searched through everything upstairs. All right. Newspaper clippings about Vic's murder. I think they just don't have oil or gas in them. Crockery with folkloric design. Anything against me taking a piece of coal? I don't think anybody would have it. Ok, abbiamo un pezzo di carbone. A wooden rocking chair. She must have really loved it. Allora, indicazione del luogo esatto in un archivio dal quale da qualche parte non credo che riuscirei a metterci le mani. Versione una parte del rapporto che possa condurmi al tumulo, per esempio qualche dettaglio sul posto o le caratteristiche distintive dei dintorni. Quindi devo ancora farlo. Zona paludosa è giusto. Il gruppo sta lavorando ai territori, abbiamo rilevato un tumulo mai scoperto. Ok, l'ingresso era ancora chiuso. La tomba si presenta. Ok, abbiamo ricevuto. Ok, resti. Le cose sono state ricollocate. Riteniamo che te. Ok, questo è tutto stabile. Abbiamo segnalato la posizione della tomba sulla mappa. Per vedere la tomba. Ok, ritrovamento campioni. Earth samples from the marsh. Small animal bones. O forse possiamo andarcene. No. Something. È questo. Ma non capisco cosa devo prendere. Perché io lo so, l'ho capito dov'è. Allora, perché sicuro mi tiene piccoli animali? No. La zona pelosa sì. E cosa dovrei poter selezionare però? Sicuro qua in inglese era diverso e hanno sballato tutto. Spero di no. Spero vivamente di no. Forse settore 13? Perché comunque sarà separato in settori. Vediamo se seleziona settore... No. Sarà questo 13? Ha fatto rumore, forse? Now I've got something I can work with. Ok. Sector I3 Dobbiamo in the scoprire marsh. c'è. Io lo I've been so around qual there è. already when I was. And there's a place where there are lots of small animal bones. Zach, I've Please, seen. put the phone... Non mi batto con le ultime due perché lo sappiamo qual è la zona. Non sappiamo qual è la zona 13. Questi sono gli spicchi della mappa. No. Però in generale sappiamo che è questa. Small animal bones. It said in Miss Valley's that would point to there being a burial mound somewhere here. E poi c'è. I'll just have a try in this. Eccolo qui. Wasn't all that difficult to find. Cos'è questo cerchio? Or a symbol for a black ball. Credo di essere venuto nel posto giusto. Quest'albero deve essere stato tagliato decenni fa, probabilmente quando ha scomparto la tomba. Un menhir. A spare menhir that was left over from building the tomb. Ossa di piccoli animali. Even more of these small animal skeletons.
There are plenty of twigs and branches. Ci sta. Prendi, prendi. The same hieroglyphics as on the stone. I've never seen it buried, to be honest. Never from the out. It smells old here. Very old. Salviamo. Allora, foglie. Wind's blown half the wood in here. No black balls down there. Delle There are small loose pietre. stones all over the place here. There are small loose... all empty. Una Nothing. tomba vuota. So, this is where they actually laid the dead. Sembrerebbe. The floor is made of stone, covered with Porta a una layer spesa of strata di dirt. polvere. Di certo non They hanno sure seppellito it's la not sfera. worth it. I'm not gonna find anything like this. How come I'm not getting a vision now? Just a minute. That's not such a bad... If I don't take my pills and then wait here for long enough, I'm bound... I mean, why not here? Although it does say on the warning label that it's at least 2 weeks before the med stop. Come ho cliccato subito, ero pronto. Salva, salva, salva. Just a matter of... The walls are made from salt. Devo velocizzare la cosa. Ah, so io come velocizzare la cosa. Con la cosa che ho scoperto nel capitolo 2. Darren, a nanna. Sulla poltrona che è comoda. No. Ovviamente sarà meglio che non chiederlo troppo direttamente. Togliere il medicino non basterà, ci vorrebbe troppo tempo prima di esplodere completamente. Annullare il loro effetto. L'autoressa sarà sicuramente darmi qualche suggerimento a proposito. Andiamo. Hello, Doctor? Hi, Doc. Adrian, what can I do for you? I think the medication is causing me problems. What do you mean? Are you having negative side? I, have the feeling that it's not working like it normally does today. Have you drunk a lot of valerian tea or St. John's wort tea? These herbs can both impede the effect. No, tea's not really my thing. Perhaps you've taken some antacids for stomachache or heartburn? It would be better if medicines containing magnesium, in combination with drinks containing caffeine, inhibit the absorption of the I should have told you that, I'm sorry. That means it's not only valerian and St. John's wort I need to avoid, but also... Not altogether, but 1 of 2 cups of coffee a day is not so bad. Your cough is getting by, Doc. Look after yourself, Adrian. Quindi vuoi lavorare per me? Dammi quanto più caffè hai. Dammi tutto il caffè che hai. Mr. Gordon. Can I buy a whole packet of coffee? But of course, sir. What variety? The strongest. My pleasure. That's Colombian coffee. Thanks. Take care, Ed. I'll do my best, sir. Poi che secondo me sarà questa pianta Tumulus valerian. That's valeriana. exactly what I'm after. And the plant's already dried out. Devo farla bruciare, devo bruciare per bene. Facciamo un cocktail di quelli. The bucket is half full of a white salt. Piglia, ci mettiamo anche un po' di, se lo facciamo anche un po' salato, no? Allora
Facciamo il caffè. An empty pot. I'm guessing I can make myself tea or coffee with it. Ma mi serve I'll comunque just pour in a l'acqua. bit of Ah, ok, ce l'ha. Ci facciamo il caffè. real Colombian Highland. Facciamo questa? No. I've got this pot from the castle kitchen. Dry twigs. Perfect. Ah, forse lo devo fare qua dentro alla palude. Non credo. Forse. Eh... I'll put the stones in the middle of the chamber. Ah, infatti. Ok. Ci mettiamo la legna. That makes enough combustible material for a small... Ci buttiamo la As long as the fire's not lit, valeriana. that doesn't make sense. E accendiamola. Come no? I ought to get together everything I need before I light the fire. Ci mettiamo la pentola. I ought to fix up a fire. Prima accendere il fuoco. Carbone? No. Come no? Cos'altro mi manca per un fuoco? Ah, mi dice, devo ancora portare tutto per il fuoco. A little piece. Tela impermeabile? Non credo. A hearth with a heat. I ought to fix up. Dice, devo prima accendere il fuoco, va bene. I ought to get together everything I need Ciò che before mi I light the serve. fire. Quindi manca ancora qualcosa. Proviamo di nuovo a Willow Creek. Qua. Al negozio? Hi. Abaya, have you got something? Yes. Yes, of course. Does I- that Dámelo. contain magnesium? No, it's just salt. Have you got anything else? If you need magnesium, you could also take an antacid. You need a prescription for it, but Un bel mix stiamo facendo. Beh, o ci fa morire o sveglia Mordred. Ma la ballerina ce l'abbiamo già. not. Oh, that's too long. See you. Yes. Ok, forse ci servirà solo l'antiacido. Vediamo un po'. Vediamo se mi fa ravvivare la fiamma o siamo degli unkindled. No? Forse ora sì. Ok. Father and son by the campfire. E facciamo questa pozione magica. The water ought to boil soon. Ci mettiamo il caffè. And now today, L'antiacido. I'll crush the tablets first so that they dissolve faster.
E un po' di valeriana per dare quel gusto in più. No? A dried out valerian. Sì, carbone? No? Ah, sul fuoco proprio. Damn, all that beautiful smoke's going out. Ah, abbiamo il telo. I ought to put the sheeting on from the out. Mettiamo il telo. Cool. That'll keep all the smoke in the bed. E abbiamo fatto la tana di, di Walter White. Buttiamo la valeriana e svegliamo Mordred. Not exactly the best deodorant. Oh, I'm already feeling a bit weird, but that's not enough. Something's still... Manca ancora qualcosa. Che cosa? Ci buttiamo anche le medicine. A caso. Ah no, dobbiamo berla. So what? And if it does, then... Occhio che caldo. Ugh. This is working better than I thought. Che... What? Plof. Ugh, my head. Ugh. My pills, I need them urgently. Damn it! Ugh, I never thought it'd be so intense. How long was I out for? Well, anyway, I've seen the ball thing. They hid them here in the tomb. Somewhere in a wall. Pigliamo le pillole. The medication that Dr. Hail the info for inhale and under into No? Ok. This mold wasn't here Ancora questa before. muffa. What can that mean? This figure in my vision has... Eccola. Well, that was weird. Ma se c'è della muffa qui vuol dire che anche a casa c'è una sfera nera. Andiamo qua. Salverei. Abbiamo attivato il portale. I'm having a real problem believing what I'm seeing. It worked. The portal. Siamo di nuovo qui. The Academy. That brings back some... Oh, il cadavere di Luis. Out in the ritual chamber. Looks like the portal hadn't been completely active. Not good. The way it's looking, that must be Lewis. Sono passate comunque 3 settimane. Angelina wouldn't have got all that far without his help. But never mind what kind of a guy he was. Whoa, they've really been having fun around here. The floor is littered with empty cartridges. Someone's fired off magazine after
magazine here. Come? Did the Order members want to make the Academy collapse? Well, they were. Ah, That goes a long way down. And there's that weird light again. The call. There are colonne. bullet holes all around here. Those Order people must have been... Why would they have been shooting all around themselves? Might it have had something to do with Angelina's ritual? Or were they doing that to make the Academy collapse? Well, whatever. Qua non c'è neanche più il portale. Whoever built the traps certainly didn't go in for half measures. These stone flags used to be deadly traps. Once you stepped on one, something would either... You used to be able to open these doors using a mechanism. That's been destroyed. Normally, you'd take this route here. The last time I was here, there was a black ball lying in this E non boulder. c'è più. Somebody must have taken it out. I can only hope that it's... The portal's inactive. Portale These nasty inattivo. devil characters are all over the place. Let's see if the guy's got anything else on him. Vediamo un po'. Keep nice and still. Fermo. Something about Così this questo cadavere corpse sembra feels essere quite ancora vivo. nicely alive. Must be something to do with the circle of I life. vermi. Un foglio. A note to Parte Louis from Angelina. A letter to Louis. Luis d'Angelina. Louis. Mi sono occupata della valle, non rappresenterà più un problema per noi. Tu pensa alle persone del castello. La cosa migliore sarebbe dar fuoco a tutto. Assicurati soltanto che l'americano venga fuori mezzo intero da lì dentro. Mi serve vivo. Portalo all'accademia il più presto possibile. Cercherò di precedervi lì con Catherine. Avrai i tuoi soldi non appena avrò ottenuto ciò che voglio. Angelina. La prova che ci serviva. All I need to do is make sure that Spooner finds this. But it's impossible for me to. In doing that, I might just as well sell off my family. I'll think of something or other. There's a piece of black. Oh, that must be a member of the Oh Order. no. Unrecognizable from. Due aperture. No. No. There's a gap here between the stone. Vediamo un po'. But I can't recognize anything. È troppo buio lì sotto. And I can't feel anything either. Ok. Accendino? No chance. My arm's blocking the view. Ah, possiamo metterlo da questo lato? No, Adrian. No chance. My arm's... Hmm. Louis looks like he's been eaten. Louis looks like he's been... No chance. Hmm. I don't want to burn that. Questa? No? Questo? La prolunga, vuoi bruciare la prolunga? I'm not an arsonist. Ma ci serve. That's a small gap. La macchina fotografica. No chance. That ought to do it.
Vediamo, facciamo clic clic e poi... Tanto una Polaroid. Cos'è, una sfera? Yes, there's the black ball. In a dead person's hand. And behind that, if I only had something like a stick, I could push the ball out on the other side. Ho una matita? Ho una prolunga? Un pezzo di carbone. It's pretty damn Ho grisly un for osso sure, di Luis. I could use Lewis's arm as... Ci mancava solo questa, Darren. Profanare un corpo. Good. The ball's a bit closer to the other opening. E invece ne andiamo. E abbiamo un'altra sfera nera. Gotcha. Sfera nera sul supporto. Allibita di cosa? Del fatto che Darren abbia profanato un corpo? Senza battere ciglio? Adrian Gordon, Grand Master of Portal Magic. Let's hope that the portal will send me directly. Eh sì. It worked. I did. Io nel dubbio... There are several holders here. Is it gonna be about... That would be theoretically even physical, but I'd rather not... Could be the throne of the devil. Human skulls. Finely hewn from the stone. I hope. No, non l'avevo detto come assurdità. Era l'unica cosa sensabile. Victoria? Mordred. Cosa ha risvegliato? Godzilla? Che poi di per sé non basterebbe togliere le chiavi. Vabbè che lui non lo sa delle chiavi, però. Pull yourself At last, to own a body once again. Forse non avrei dovuto farlo. Spray i cazzotti, le sue debolezze. Ma si teleporta? I lupi. Per cosa sospetto che non... questo sia un game over molto lungo? Damien. No, forse non è un game over. He's dead. Passati anche 800 anni. È abbastanza logico che sia morto. He was too weak. I wanted to make him stronger. He could have been much more powerful than I. E poi in realtà noi sappiamo che Mordred non l'ha mai trovato. My way, woman.
Lì ci ha liberato da Mordred? Ma come? Ma plot twist questo, va a durare 2 ore. È durato un'ora. Un'ora e 20 più o meno. No, letteralmente. Togli più o meno, è durato un'ora e 20. Come? Che plot twist? No! Is that me? Where am I? Oh, siamo nella camera di Samuel. This has to be the locked room. How the hell did I get in here? Damn blackouts. But Mordred is strong. I can feel him. I don't have a lot of time left. La camera di Samuel. There are a few shards lying under the table. There are a few shards. Libro. So I didn't dream it. It actually happened. That's the book from the ritual chamber. Mordred. The pages are empty. Damn. Can't be. What the? Everything is in the book, and now there's nothing in the book. Okay. Keep calm. Prendi le pillole, Adrian. Remember, in the ritual chamber with Angelina, the blood. If I drop some of my blood onto the book, then the... Hey, I definitely know that. Ma aspetta, la stanza chiusa non era la stanza di... The Guardian's highest La maggiore virtù del guardiano è la fede, sia in te stesso che in Dio. Non era la stanza della suora? Della presunta suora? Visto che il prete non l'ha mai vista. Who's writing them to me? Am I writing them myself? There's a rope dangling right in front of the window. Better take it, I guess. Quindi in realtà lei dormiva nella stanza di Samuel. A piece of... Ow! No. Lo usare dopo. Non si attiva. Nothing. Stop. Here's something. Oh, no, it's just Mordred's... All that for nothing. I have to do something. I can't just let Mordred win. I'd rather be dead than a centuries-old murderer. My father has already trodden this path. It might be the simplest way, but it's also the most effective. Without me, there is no Mordred. My death will be his as well. Gordon's centuries-old family. No. Cursed right down to the very last descendant. And I am him. The story of the Gordons ends with me. L'abbiamo già sentita questa cosa, non funziona. No! Mr. Gordon! Adrian, don't do it! Go away! Come down, Adrian. You can't do that. There is another way. What do you know? More than you think. I can help you beat the curse. Trust me, please. Come down here, please. Who sent you, and why? My employer is the Vatican. Have you ever heard of the Apostolic Visitation? We're mainly concerned with supernatural phenomena. The Vatican. There I was, thinking it couldn't get much worse, and then the church comes knocking at... I was sent here because we had been informed that Black Mirror Castle had burned down. It was apparently just a routine mission. I was to sort out legal matters and release the funds for the Gordons, but then I found out that Victoria Gordon was on her deathbed, and that Angelina was nowhere to be found.
My task then became to secure the Gordon's inheritance and to minimize the effects of the curse, as best I could. The effects of the curse? The Gordon's inheritance? Adrian, your eyes. Lo so. Yeah, I know. They're black. What do you know about the curse of the Gordon? Mordred wanted immortality and power. He somehow anchored his soul in the mirror, but he was caught during a ritual by his brother. Shortly before his death, he cursed Marcus's descendants to collect souls, in order that he could be called back into life with them. And it would seem it worked, judging by your eyes. Collect souls? You mean kill people? Yes. You're wrong. I haven't killed anyone, and still Mordred lives in me. As far as I can gather, your twin sister, Angelina, did that for you. We got it all wrong. Angelina was originally supposed to take over the Guardian role. We didn't know anything about you. We thought the last male Gordon committed suicide 12 years ago. What do you mean, Guardian role? You mean to guard these portals, right? That is the Gordon's inheritance. The Guardians are people of pure heart, who were chosen by the Church a long time ago to guard the Black Mirror. The Black Mirror? Yes, a great mirror, which also serves as an ancient portal and lies deep beneath the castle. Marcus Gordon took over this duty and passed it on to his children. But how should a Gordon stay pure of heart if they're all destined to murder? Your family has produced more Guardians than it has murderers. Only Marcus's descendants are in a position to resist the Black Mirror. We still don't know why. However, we don't have any time now to research the exact reason for this, and then find an alternative Guardian from outside the Gordon family. So, I'm definitely your last hope then. Perché tecnicamente solo i maschi sono maledetti, le femmine no. Quindi le femmine diventavano guardiane. From the Vatican archives. Come lo era Victoria. Also from this book here, which I found in the library. It's the Book of the Guardians. There are no longer any Guardians of pure heart here, just Mordred. Adrian, right from birth, you were destined to become a Guardian. Without Angelina, Mordred's curse would never have passed over to you. Victoria would never have wanted nor permitted you to kill yourself. Adrian, if you're going to kill yourself, everything could only get worse. Sì. If there were no longer any Guardians, then the Black Mirror would be open to all. And the Black Mirror Non will si be può unprotected. distruggere però. Victoria would have never allowed you to commit suicide. Are you... Alright then. Did I understand that correctly? I'm the last Gordon of Marcus's lineage, and therefore also the last Guardian? But I can't guard the portal because a cursed part of me, the Mordred part, wants to open the portal. And if I kill myself, the portal can be opened because there are no more Guardians. Something like that. Yes. So, what do you suggest? An exorcism. In the church. An exorcism? It's an ancient ritual. Long before there were Christians, ghosts and demons were being cast out of people. It works. You only have to believe in it, Adrian. I'm possessed by the devil. Don't talk to me about belief. Okay. Thank you. Ok. And now let's go to the church. E andiamo in chiesa. So, how does a person get to Later. Holy Mother in Heaven! Yeah, a good day to you too, Father. Prioress Santolini, welcome back. You've arrived at just the right time. Now do you see why I was in such a hurry? Quindi lui sapeva chi era in realtà, però se l'ha nascosto, ci sta. Miss Antolini has had an idea about how to... Yes, I've been informed. 5 minutes later, and you would have had to inform Mark as well. Father, have you ever... I've been the priest for the whole Everyone here has been baptized by me, and my words accompany them to the grave, too.
I've taken the confessions of murderers, and I... Father, have you or haven't you? No, not in practice. But I do have the theoretical knowledge, of course. Oh, great. Adrian, I've been trained for something like this. I've studied the ritual, and if Prioress Antolini thinks it's the best option, then I agree with her. After all, she is, well... I've already told Adrian who I work for, but I'm afraid we don't have time to discuss. Good. Okay. We need information. So the more we know about the demon... We already have his name, so we can address him. What would be important? It would be good to know how he sinned. And a personal item. Something that anchors him. Then I'll get searching. But be quick. Allora, l'oggetto personale lo abbiamo. Good day, sir. Edward. Hi, Edward. If it's inconvenient, I could come. Do you What do you mean, sir? Around my With eye? respect, sir, they're perhaps a touch temporary in this... I wish. Why are you here again? You said I should come by Oh, yes. Excuse me, Edward. Perhaps I can help you. Actually, there is. It would be great if you could deliver this letter to Inspector Spooner. Tell him I found it while tidying. Of course, sir. Ok, mentre sistemavo le You're cose not nella gonna tell serra. anyone else about it. The thing with my Most eye. certainly not, sir. Discretion is the... Good man. In other circumstances. Allora, la cosa che ho un oggetto personale del libro. Even if the pages are blank, maybe the book will be useful for the exorcism. Who knows? Allora, l'unica cosa che manca è avere gli oggetti che appartenevano a mordere, qualcosa di stato suo e che possa tirarlo fuori, che possa farlo impazzire. Forse quindi mi basta il libro? Ah, dal lato. Ah, Adrian. I found a book that belongs, but all the pages. How do you know it belongs? It's from. We can dive. You'd better give that. Ok, tieni il Have you libro. found out anything else? No, not yet. But. Ok, quindi non basta il libro. Ah, e tra l'altro posso andare solamente alla chiesa e al castello. È vero, il quadro della moglie. Che è quel qualcosa che forse lo tiene ancora legato. Il suo quadro anche, forse. I have discovered. Stavo guardando se c'era il suo quadro. Forse qualche gioiello. Il quadro non posso cliccarlo, quindi no. Photos of my ma and pa. And what have we got here? A pair of pliers. Ricordiamoci che qui ci sono delle pinze. Ugh. Ma non c'è nient'altro qua. Biblioteca forse? Mordred. Strange. Didn't Victoria say he was married? And even had a kid? Why aren't they on here?
Strange. Why aren't they on here? In the Per corner? nasconderli? E c'è ancora questa macchia, tra l'altro. I don't have the time to read everything, but at first glance, it even tells here about how she died. In the final duel with my brother, she threw herself between us to stop the bloodshed, but he was no longer the brother I once knew. The evil had corrupted him too much. How great must this power have been to make him forget all of the battles in which we had fought together side by side. How incessantly overpowering must the evil be to make him forget just how much he had loved his wife Maria. His blade pierced her heart and snapped as though it were made from glass. That was also the end of my brother. But then with his final breath, he cursed me and all my descendants. I killed my brother. I will never be able to forgive myself for that. That must be a transcript. La cappella. What are these? It looks like mildew. Ugh. A rope, at least 20 meters long, but not particularly thick. Oh, il pozzo. In realtà faccio prima acqua. The bucket is half full. Ugh, it's as gloomy here as in Mordred. Tanto di sicuro mi servirà quel sale. Don't reckon this hole's got much. La cappella di famiglia, andiamo in chiesa. Niente. The correct translation. No one's answering. Ma la tomba di... An empty letterbox. Sì, il quadro era perfetto, peccato che non serva. Qui non c'è nulla. Però abbiamo preso questa fune. Cosa ci serve? The globe is metal. I can't see a weld. A massive block of stone. Hello, Madame Fortuna. Adrian, Who else could it be? pick a card. Scegli una carta, stop. I've drawn the Hierophant for Oh, you. due cuori blu. Hero, huh? The Hierophant. He is also called the Shaman, the Pope or the High Priest, Adrian. You will receive the assistance of a higher power. The only question being, which one? I see death. I see death. I'm not surprised. Oh, one moment. Now, what has the tower lost here then? Now I've gone and dropped all my cards. Just a minute, Adrian. Could that maybe mean now that I'm gonna fall from a high tower? No. How do you come to have a silly idea like that? Now then, I can see it clearly. Death will touch you. Or also... Okay, that's enough.
Ok. Forse posso parlare col prete riguardante al fatto che in teoria aveva un figlio. The priest seems to... Father Frederick? My son? Mordred's wife was called Maria. Ah, that's good to know. I'm sure we can address Mordred with... Well... Oh, for... now we have enough information. Okay. Just lie down here and trust in Jesus. Miss Antolini, are you recording? This is the exorcism of Adrian Gordon. Present are Father Frederick, pastor of the Church of Wormhill, as conducting exorcist, and as witness and doctor, Prioress Valentina Antolini. It has begun. Let us pray. In nomine Patris, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Most glorious Prince of the heavenly armies, Saint Michael the Archangel, defend us in our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in the high places. Come to the assistance of men whom God has created to his likeness, and whom he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. We know your name, demon, you that calls itself Mordred. Release Adrian, I command you in the name of our Lord. Stoop down, impure spirit. Mordred, you who made yourself guilty during life and therefore remain guilty in death and beyond, go to the hell in which you belong. Go into purgatory, where you should burn sinner for all your deeds. Behold the cross of the Lord. Mordred, you who has raised the weapon against your brother Marcus, you who murdered your wife with a blade of your sword, Maria, whose soul has found no peace since then. Behold the cross of the Lord. Guilty you Sta diventando are, tutto più Mordred, scuro? and guilty you will Sì. always be. Bow beneath the all-powerful hand of God. Release Adrian and go there where you can receive the vengeance of God. Perché penso che il padre ci dirà ciao? Father Frederick. È morto? I saw him. He spoke to me. It's the wrong place. There's nowhere for him to go here. Not from his world. Quindi non lo dobbiamo fare in chiesa? Oh, Father. Adrian. Adrian, wake up. E infatti cambio il titolo, che non so da dove in realtà. Perché facciamo anche il 6, o almeno. Thank you again for helping me bring Adrian to the castle. But of course, miss. Is there anything else I can do for you? No, not at the moment. Then I'll come over again tomorrow. Have a nice day. See you. As long as Adrian's still asleep, I should let the Archbishop know about the current state of affairs. Oh, vediamo lei.
Che oggetti abbiamo? Un pugnale, un I let the ditafono. dictaphone run during the exorcism. I can't understand a word, even though I understand quite a few languages. But that must be La procedura di matches. Mordred. They're from a cafe in London where I met the Archbishop. The La Bible Bibbia. gave me much strength. I think everyone should read it at least once. The Gordon, the last entry is from 1923. It notes the handing over of the guardian position to Victoria Gordon. Right at the front of the file is a copy of a letter from Marcus Gordon. Ok. In it, he says that the underground chapel was consecrated and prevents the shades from entering the catacombs. Ok, salviamo. E lo chiamiamo 6. The floor of the library is higher than the rest of the room. Perhaps the secret entrance is hidden under it. The floor of the... Perhaps this... There's only English literature here. Shakespeare, etc. There's only English. Mainly lexicons and biographies about British lords. Ok. A mighty pillar. The garden, many of the guardians were women. Isabella, Emily, Rosa. But also Marcus Gordon, Albert, and Durham. There are records on them in the Vatican Library. I have to speak to the Archbishop. Parliamoci. Your Grace, this is Priory and there were complications. È fallito. The exorcism failed. No, I don't think that was the reason. Yes. Yes, but that only makes sense if the demon is unknown. Correct, Your Grace. We underestimated his strength. Okay. No, the Guardian is... Yes, Your Grace. I understand. I also think that the location is crucial. The Guardian had an image of Pictish glyphs with him. The same as those engraved. That's exactly where the demon must be forced back. Yes, into the Black Mirror. It'll be no problem to get there. The demon itself tries... He won't cause us any problems until then. On the contrary, Guardian... Yes, Ok. that's the other side of the coin. But, Your Grace, the man is probably the... Yes. Perché è resistente? Perché sia un guardiano che è il caso. Of course, I'll do. All right then. First, I have to find the entrance to the catacombs under the castle. A chapel is mentioned in the records, which is found down there. Ma noi lo sappiamo dov'è. Yes. Thank you. Thank you. Good. As long as Adrian is still asleep, I can... Most secret passageways in old walls have the characteristic Devono essere of not sigillati in being modo sealed completamente completely ermetico. Questo airtight. dovrebbe aiutarmi. The floor, perhaps this... Ci avrei provato. Allora. There were still some old tiles stored in the cellar. If... Noi sappiamo... Allora, intanto c'è la sala del tè. Questa macchia. Black mold. According to Greg, it was caused by the extinguishing water, which... È vero, abbiamo un pugnale. Ok, qua è no. There are only Victoria's papers. Ok. Greg was going to repair the... Ok. Proviamo in cantina. Ah, lei scende. Creepy darkness. That reminds... Non ha... That's the main switch for the cellar. The electricity. The well seems to be dry.
The sewer system under the 3 weeks ago, the water in the cellar was still up to my knees without diving equipment. Can't get any further here. The corner's just a water pump. The workmen brought it with them to pump out the cellar. The well seems to be dry. Pozzo sembra essere asciutto. The wine barrels have been empty for decades. Non possiamo fare altro. The electricity in the cellar has been turned off for safety reasons. Ok. A dustpan. I'm sure there's wine stored in there. I was almost killed by a ceiling beam during the first inspection with the workmen. The wonderful cutlery. The source of the fire was here in the kitchen. The entrance to the catacombs must be... Proviamo su. The entrance to... Now it's only a cellar. I remember that Australia was only half depicted on it. Andiamo su. Perché è aperto qui? When I first came here, this room wasn't being used. Paintings tell a lot about the period. No, nient'altro. Proprio vuota questa stanza ormai. La stanza di Victoria. Lady Victoria was always very... I hardly had the chance to have a look around. Well, she'd understand. Victoria's dressing room. The only area in this room I could have a look. Ok. Even though she was... Portagioie. There's only jewelry in here. 2 necklaces, a pair of... Huh. The jewelry case weighs at least 5 kilos. È troppo pesante. There's some kind of flap. I can't see any... I'll show it to Adrian as soon as he's awake. È come quello che aveva la madre. Those are all things that were close. The image of a beautiful woman. I can I just macchinari. Cosa? There's a syringe here with adrenaline in it. Ok, andiamo da Adrian. Che sospetto sia qui. Adrian is still asleep. Adrian is still... No. Oh. Ah, qui dentro è vuoto, quindi... Ah, aspetta però, abbiamo abbiamo i fiammiferi. Infatti non dura praticamente nulla. Nel pozzo, vediamo quanto è profondo. The well seems to be dry. The well seems to... Non c'è nient'altro però qui. Oh. Sì, si vedeva appena e poi premendo barra spaziatrice si vedono i punti di interazione. I don't see any way to get rid of this. I wanted the rubble to be stored in the hall, so that the kids that sometimes meet outside, but I didn't think. Proviamo qui. I didn't even like a statue of the Virgin Mary. She was a plain marble pedestal. Inizia il momento, tutto con tutto. Victoria's jewelry.
black mold. Mainly the garden meant, but also adrenaline. It's usually administered intravenously, and the floor of the perhaps the secret entrance is hidden. No. The entrance to the catacombs. L'uscita non mi fa andare. The entrance to the catacombs used to be under the foundations. Now it's only a... Ma su non c'è nulla. Ora qualcosa qui interagibile? No. Adrian è interagibile? Adrian is still asleep. No. Di nuovo in cantina? No, in cantina non c'è nulla, c'è solamente il coso interagibile. Con la colonna, le cose qua, i libri. Proviamo. Citofono, fiammiferi. Questo l'ho già provato. The flame is burning uniformly. E quindi? Cosa fa la colonna? Vede meglio? There you go. C'è un'entrata segreta. I guess. Why didn't I think of that? This plate can be removed. Uh-huh. There's a metal wall behind it. And the hole is the shape of a cogwheel. A normal key depth. Una chiave normale. Pugnale? I won't be able to open this. Portagioie. Adrenalina. The hole is the shape of a cogwheel. Ah, non ci vada una chiave normale. E dove la troviamo una chiave così? Forse Adrian è sveglio, ok. Adrian, you suddenly lost consciousness during the Did it work? Your eyes are normal again. At least for the moment. I guessed as much. Why am I in the castle? I thought it wasn't safe here. That's true, but I had no other choice. Edward helped me. Edward? Huh. And where is Father Frederick? He's morto. Still in the church. We're going back to him later. There were a few So, it didn't work? Unfortunately not. It doesn't seem Mordred can be Beh, tecnicamente è vero, ancora in chiesa. Strange. It always seems to Maybe work. it was the wrong script. The Bible. Father Frederick is out of it. Mordred's power was too much for him. We'll have to be quick if we're going to save you. What are we waiting for then? I feel almost good. At least I'm ready for the final spurt. I have another idea of how we can get rid of Mordred. But for that, we must go Where to everything... Victoria told me exactly that. Shortly before she died. I should go to where... I found something interesting in the library. A secret door in the library?
Let I me was guess. hoping you could help. Why not? I haven't got anything else. Oh, possiamo passare da lui a lei. Have you got any idea how to open this? Seems to be a very... Touché. Oh, la chiave. Yes, Andiamo a lui? Oh no, è Final Fantasy 8. Devo portare i personaggi divisi. Ok, andiamo qua. Ce l'abbiamo la chiave giusta. Dove l'ha messa? Qua. Fits perfectly, but nothing's happening. A golden sword hilt. It was hidden in... Le manca una gemma. Here's the whole story. In the final duel... Oh. Valentina. Yes. The room in which Mordred crossed over into me. Do you know anything about it? What kind of room? A kind of Senza rituali ritual contesti. chamber. Skulls They and... investigated a ritual chamber in the... But all the records were lost in a fight. And the knowledge of it was lost in the process as well. So no, I know... I think we still need something here for the sword hilt to work. It's not working. You think that's because of the missing gemstone? Could be possible. The question is, where is this stone? Could be anywhere. I don't think so. If the key had been broken for a long time, why did Victoria hide it? Vero? No. I think the stone is missing intentionally. Yeah, but where should we start? Did Victoria give you anything before she died? An heirloom? Not to me, but Angelina. What? Her bracelet. She showed it to me. Yes, I remember well. There were rubies on it, too. And where is the bracelet now? The police evidence locker. Then get it. We don't have much. Era lei che ci mandava? Someone's leaving. You don't happen to know I it. wrote them. Logico. They were tests to see if you could become the next guardian in spite of the curse. I had assumed that apart from Victoria, there was only Angelina. But she was nowhere to be found. There was no time. Victoria lay on her deathbed. When we heard that you were maintaining that you were a Gordon and were also innocent of any crime, then the Vatican... We had to assure ourselves that you were still of... And you... But you weren't there. True. I wasn't there. All right, Miss Underk. So what actually is this black mirror, then? We think it's a kind of portal. And where does it Capital lead? ovvio. Nobody knows exactly. Mordred tried, but the Black Pope Innocent III believed it might lead to the destruction of Christianity. What we know for sure is that it's older than anything else on Earth. I thought it might have been built by pagan druids or something like that. It's much. The druids used it for ceremonies, yes, but they definitely didn't. It's been there since the war. Crap. We can only speculate. The mirror attracts evil, or how should I put it? Absorbs. According to the old druidic scriptures, there were apparently the altar table in front of the Black Mirror portal was already drenched in The souls of the sacrifices are drawn into the mirror. But quelle only malvagie. if the soul of a good person can... It seems to be something like... The gateway to hell, perhaps? Yes. Sì. And glancing into it reveals the innermost self. It reflects the soul for everyone to see. I wonder what the Pope would see if he Ed looked ecco into perché it. noi abbiamo And all the visto dignitaries of the world. Angelina con gli occhi neri. No wonder the entrance has to... But times of... Why don't we just have a look at the thing? Evil can also break out of the mirror. Its effect is unbound. Who's ever susceptible is enticed into... That's why life in the castle is so dangerous. Mordred was changed.
This spark of evil that always smoldered. He did everything he could to open. Rumors suggest Poi ci that he dicono che trovò almost quasi il found the mechanism. meccanismo. Ok, andiamo alla polizia. Adrian, potevi prendere un ombrello. Strange. Adrian! Hanno aggiustato l'orologio. It's done. Case closed. Some good news. A lot more than that. And is there anything I can do for you? Now with the case closed, all of the... Very not Then anymore. it wouldn't be a problem if I got the bracelet back. You do know that it's a family heirloom. I'll see what I can do. Thanks. Zach! Hmm? Please. How's it looking with your Now transfer? that's lying on my boss's desk. And knowing him like I did, but it'll come through sooner or later. Goodbye. Fare thee well, my lord. Ora è così lecchino, eh. Closed for business. The shop's already... Chiuso, è chiuso, sarà tutto chiuso. The museum is already closed. I don't want to bump into... She's always believed in the good in me. Vabbè, ci basta. Andiamo a vedere Ralph. La porta è sfondata. Someone's broken the door in with an axe. Damn. Looks as though Tom... Oh no. Chi è morto? There are some things you just don't want to see. I'd better get out of here. Oh no, Ralph. Che fine ha fatto Ralph? Che... Ray, Ralph. go away. Tomorrow will... Damn. Then comes the snow. È qua? Ralph? That you? Ralph! Ralph! What happened? Am I hearing voices of the dead? Or was that... Spooner locked. Spoonerà chiuso, quindi non ci interessa. Andiamo al castello. No. It's not that easy. Ah, tieni Valentina che tu hai il coltello. Che non lo diamo in mano a mordere il coltello. Those really are the same stones. Perché non gliel'ha dato? Here, it was really Those easy. really are the same stones. There's nothing. Valentina. Yes. Here, it was really easy. Those really are the same stones. Now. Di romperne una. E come la The rompiamo? bracelet is an old... Here, it was really... Those really are. Ok, no. The bracelet is an old family heirloom. It's made of silver. Ma noi abbiamo questo. Potevamo... No. There's nothing to. Devo trovare qualcosa per spaccarlo. It's not that easy. I've got...
Con cosa però? Le pinze. No, non sono qua. A whole load of photos, a pair of pliers. Allora, le pinze le usiamo subito. One ruby's enough. The ruby fits exactly. Invece c'era lo diamo a Angelina. Mia Angelina, Valentina. No? No. There's a spiral staircase here. I can't see how far down it goes. It has to be ladies first. Are you scared? Or are you exercising your role as Lord of the Manor? The Guardian isn't allowed to die. Those were your... Siamo sotto il pozzo. That's supposed to be the catacombs? Patience. This is just the beginning. There are high... Non era così difficile con Samuel. Here's an illustration of a house. Here's a pitchfork and a flower. There's a bird and a head chiseled in here. There's a fish and a hand. I think that's supposed to be a house. O una baracca. No, there has to be a hefty chain. Non ho più la chiave. Valentina. Yes. Do any of these symbols around us mean anything? These symbols look like Pictish glyphs. Ovviamente una forma antica risale almeno 6.000 anni fa. Dunque mi chiedo quale motivo si trovino su queste mura. So, Maybe one of my ancestors. Do you know what they mean? Sort of. But don't ask me how. I can't see any other exit here. Looks like we're in. But it can't be though. It has to continue somewhere. Certainly not out of the question. Keep. In this environment, I can. The water's been standing there for some time. I reckon that's the remains of the water from. There's a fish and a hand. I think that's supposed to be a house. A bird relief. I wouldn't know what I might. That's not. The house in connection with an amphora. That could mean a store. Amphoras were used back then. An earlier version of a torch, and I've never seen this. Okay. A bird usually represents the death of a person, and we've got the head which fits with this. From whoever. The fish is the symbol for the first day after a new moon. With a hand, though. Death on its own without any. There's nothing to this. The house in a circle. That's a new one for me. Forse... No. Posso andare indietro? Sì. Per fare cosa? Boh. Forse no, sì. Allora, proviamo a dare questo a lei, altrimenti possiamo mandare i fiammiferi a lui.
No. There's nothing to discuss. Proviamo a invertire gli oggetti di tutti gli oggetti. Ah no, ma perché dobbiamo prendere le fiammiferi? Abbiamo l'accendino noi. Candle for the dead. Ok, cosa ce ne facciamo? Lo mettiamo qua? No. Andiamo a lei? No. May I? What? That was a joke. And Allora, proviamo a dargli questo. Questo glielo possiamo dare? No. Il libro? No. I wouldn't know what I'm. Ok. Here's a pitchfork and a flower. Here's an illustration. E ora abbiamo questa fune che ci serve da sopra. Ah, è vero, sul simbolo dell'uccello forse. O sulla morte. No. The entrance to the catacombs is in the lab. Ok, non devo andare qua. Forse con Adrian. There's standing water through a swimming pool for cellar ghosts? Andiamo un po' con lui. E con lui non abbiamo esplorato, quindi non sappiamo se può prendere qualcosa A adesso. massive block of stone. The globe is metal. I can't see a weld seam. The bucket is half full of a white salt. I'll take. Ora lo prende. Ora attacca anche questa. So now I've got the option to connect something up down there. Ah, ora mi fa scendere. Ah, ecco cosa mi serviva, quindi. There's a thick electric cable hanging from the roof. Greg was right. It isn't safe down. I need more light. Pinza? No. A construction light. Here's the end of the extension. Prima di morire folgorati. Energy. No, ok. Dove lo dobbiamo? Un cavo a 3 fasi. A shelf of 1953. Either extremely valuable or. Ah, è vero, prima siamo andati un paio di giorni prima ed era lagato. Boxes? Well, I'll hand the job over. There are drains under the puddles, but the sewer system couldn't cope with the huge volume of extinguishing. There are only busted boxes. I guess that's the main switch for the Who needs fuses if you've got such a big The electricity is on. I should be careful where. The electricity is off. Ok. Cellars are often, and it's no different in at the second one too. Perché qua muoio? There are metal grates lying around the well. No idea what. Valentina! Yes? Must be Alla pompa? I don't think that the pump will suck up.
Allora, qua c'è l'allacciamento della corrente. The wire rope is wrapped tightly around the pipe. I guess it's an earth. I'll put the cable into the connecting terminal on the pump. Ok. There are 2 huge water basins here. No idea what kind of pipes those are. Water. Controlli, manca l'elettricità. Theoretically, I could... There are metal grates lined. Forse sale nell'acqua? I'll give the pepper and chilies a miss. The puddle sees it. Però me l'ha buttato il sale. Aspetta, ma ne posso prendere altro? Come no? There are drains under the puddles. E questo cavo dove lo dobbiamo far passare? No. È un cavo a 3 fasi. If it weren't for me being a former student of physics. Now the end of the cable's hanging directly in the water. Qui finisce male. The electricity is on. No. Da dietro non puoi? Vediamo la prima morte del gioco. Abbasso un po' il volume. No. Me l'ha portato a 100. Dai. Vai Adrian. E invece I think that's the power connection for the water. That's just one pole. So that thing on the pipes isn't an earth. It's probably the second. lo buttiamo nella pozza d'acqua. O nella grata. No. No. Cioè, sì. Ma non in quest'ordine. Con la corrente spenta, forse. The electricity is on. I think that's the power. So that thing on the... E lo attacchiamo alla grata. Poi attacchiamo la corrente. The power cable is now hanging through the... The electricity is on. That's the water. I'm surprised that thing... E cosa sta facendo? That looks good. Here's to... Sì, cosa dovrei farci però? Quite a clear design. The motor's on the right, the pump device is on the left. The two are connected with a... The innards of a water... Valentina! Yes? Ah, ora devo mettere la catena, sì. If I wrap the chain around the drive shaft, I could use the water... Lo sapevamo tutti che finiva male. Infatti ho salvato per quello. I hope the motor's powerful. Attiviamola. E ok. I
can't wind the chain anymore. What are you up to? I'm impressed. I wouldn't know what I might. E perché sei salita su a rompere le scatole? Che ora ti devo riportare giù. Ah, ok, torna giù da sola. Damn. And I thought I'd pulled the plug. Il problema è uno, che c'è l'acqua. Yes. What do you think's going on with this cage? I don't think that's a cage. How come? Isn't it a wonderful torture device? Oh, right. So that's your Don't forget, I'm being... Here's an illustration of it. Good to know. I could lock up... It really would have been better to have taken. Dobbiamo buttare giù fuori l'acqua adesso. The house in connection with an amphora. There's nothing to do. I doubt that people were locked up in the cage. Dovevano servire altri scopi. Abbiamo visto che è un ascensore. Sa cosa è però. I doubt that people were locked up. Proviamo a farlo scendere nel dubbio, però. Facciamo affogare Adrian, andà. Oh, aspetta. Un cavo abbiamo. Forse così, per dargli tipo tirami su, non ho più ossigeno. So we don't lose it. Then I'll drop the free end down. If I pull on the rope, that ought to be visible. If I pull on the rope, that ought to be visible up above. Lo sappiamo che c'è una fune. Viviamo? That's too dangerous. I'm not going to know up here what if he's in a cage, he could drown. The rope's hanging in. Adrian, are you done? Sorry, you must have... Ah. Forse devo parlarne con lei? O forse devo attaccarci qualcosa, ma... Cosa? There's a rope hanging in. Valentina. Yes. Have you got something special planned for the rope? I've got the rope hanging down the well. We could communicate with that. Just pull on it and I'll... Good idea. Ok. Certo che possono parlare anche attraverso il pozzo e si sentono. Ok. Ah. Vediamo un po'. Anfora, fiore. No, non me li ricordo. Ah, sono uccello, anfora, fiore,
testa, mano, Knew it. casa. There's a mechanism down there for, well, I don't know. Uccello, anfora, fiore, testa, mano, anfora. Casa, non anfora. Allora. Dov'è l'uccello? Ne manca uno? Ah, ce n'è altre. Fammi risalire. Non so quanto ha di ossigeno. Quindi preferisco resettare. Come on, Adrian, remember. Ah, sono uccello. Casa. Oh no, c'è anche il simbolo sopra. Allora è casa anfora. Fiore. Mi riscrivi come te l'hai detto in chat anche. Casa anfora. Fiore tridente. Uccello testa. Qualo. Pesce. Pesce mano tipo. E un po'. Casa anfora. Tridente. Fiore. Ok. L'anfora. Tridente fiore. Pesce. Testa. Mano. Ok, erano più facili di quello che pensavo. Era più facile di quanto pensassi. It's just getting better and better here. Adrian? Adrian! Is everything alright? Yeah, everything's fine. I'm okay. Just a little touch and go, that's all. La mia memoria non è poi così malandata. Is everything... Wow. Non ho mai visto niente del genere. Isn't that just so impressive? Well, I'm so glad you like my humble... Coltione. Now that's what I call a door. Solid stone? Now that's what I call a door. A stone coffin, I'm thinking. Un A elmo. rusty helmet. Somebody probably lost. Non può... Oddio, qua siamo sotto l'uno. Questa è la spada e l'elmo che abbiamo gettato noi nel primo. There's a rusty broken sword lying on the ground here. Noi sì. Le abbiamo gettate noi. Adrian. Forged by an Adrian? regrettable that the passing of time has taken it, yet the hilt has lasted well. I will. Adrian? What's happening? I've no idea. What are you doing? I'm opening. Have you ever heard Everest? What? When there could be something inside that's... I just don't think this is right. I can't get the lid open any further, but it's moving. Pretty damn dusty. There's an arrowhead in here. Still looks pretty good. Una punta di freccia. Apriamoli tutti. There's a weird disc thing lying among the bones. Un disco. C'è uno scudo. That looks like a round shield a warrior might. Something sticking out of the...
Un pesce. A piece of jewelry, shaped like a fish. There are only a few bones in here. There's something different about this tablet. There's only one of these a strange death's head with a huge mouth. La morte? A whole load of symbols. Fish. Oh no. 7 people. 7 people standing around the place. Oh. There are 6 long chains hanging against the wall, running from floor to ceiling. Looks like an offering. Oops. Hieroglyphic. A hole the size of a hand. Prima di infilare la mano, salviamo. E beh, c'era una mappa. What's that? La mappa. Yes, it... Allora. Valentina. Wait. Yeah? You see that there? Cosa? Yeah. That's Latin. Your ancestors must... And... A warning. Beware, guardians of the shades. They will take possession of your soul. No. Shades? No, I don't think so. In the Book of Guardians, it said that Marcus... Makes sense. First Mordred, now... Ok, quindi... There are Roman numerals. Sospetto che noi siamo qua. Ma cosa vogliono dire? There's a Una metal capsula? capsule hanging between the chain links. So it is a door. And inside the capsule there's a... La chiave d'oro. Manca qualcosa qui. Non abbiamo tutto. I've got no idea how that works. Looks like some kind of a... There's a small boat here. Un altro. È sceso questo. I think I'm still missing something. Another gold key. Saranno da usare qua. Now that's what I call a door. 6 serrature, quindi ne mancano 4. I'll try it in all the law. Well, I'll leave it here. Ma non gira. I'll try it in all the law. I'll leave it here. Allora, quando in una grande statua senza altezza c'è una specie di pietra alle offerte attaccato al muro, facendolo abbassare si muovono tutte le catene della stanza, sembra porre una bilancia. Ma cosa ci sarà mai da pesare qui? A whole load of...
Vediamo un po' lei cosa A dice. helmet like the Crusaders wore in the 13th century. A very strange depiction. Ah, I'm sure that represents the Black Mirror. 7 people, all a little different. 3 people are lying down. 4 4 are sono in standing. piedi, non abbiamo mai In the informazioni middle, there's an su. altar. I don't know all the symbols, but at least it looks like they've been divided into 7 groups. Perhaps each of the symbol sequences describe one. The hieroglyph, perhaps when all of this is over. This is one proper labyrinth. Oh no, mi Where ricordo che now? questo Straight ahead puzzle or era to the un right? parto. Did you see that? In the room ahead? What is that? No idea. But it's moving. Is that Whatever Sì. it is, we shouldn't get too close. Huh? How did I you know? didn't. That's what you call putting your faith in. Allora, dobbiamo aprire questo. Oh no, devo entrare con tutti e due. Questo? Chiudiamo questo. Richly decorated, but I don't. No noble Gordon would have themselves buried without them. So that rich, but I no. Ok, dobbiamo parlare con lui. I need Valentina's help for that. Dust, bones, and a crown. Ok, un altro di quegli di quegli affari. Ok. Or a thief's one. Quindi proviamo a prendere quello. Però dobbiamo far uscire quest'ombra da qui. Richly decorated, but I don't see. No noble Gordon. Nothing. La bara è vuota. Salviamo di nuovo. Salverò praticamente ogni cosa che interagiamo adesso. Perché penso che aprire questa mi faccia perdere. O entrare qua mi faccia perdere. Oh no. No, 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 non può essere. No, ok. Se vado qua si accende, vero? No. Game over. Ok. Mi ricordavo bene. Devo accendere le stanze per non farmi prendere dalle ombre. No, ok. Forse ho capito. Il puzzle. Diceva 2 devono rimanere aperte per esserci la luce. Qui una sola deve rimanere aperta per esserci la luce. Qui 2, qui 3.
Quindi torniamo indietro. Chiudiamo questa. E apriamo questa. No. Forse... E rimane aperta, ok. Ok, questa è aperta. E ora c'è la parte peggiore. E ora c'è la parte peggiore, perché siamo qui. È un terno a lotta adesso. Allora, abbiamo visto un'ombra, una creatura nera. Attenti, guardiamo le ombre. Ok. Vergognola sembra spaventarlo. Potrebbe essere questo un modo in cui riusciremo a attraversare il labirinto senza che le nostre anime vengano divorate. Ah. Io non ho capito. Allora, qua rimangono due aperte, quindi c'è la luce. Qua rimangono due aperte, quindi c'è la luce. Ok, qua è una e c'è la luce. Qua ne deve rimanere solo una per esserci la luce. Qua una, quindi... Quindi qua dobbiamo chiuderla. E c'è la luce, infatti. Ma se la apro qua si spegne. Giusto? Perché questa è 2. No, questa è 1. Questa è 2. E questa è 3. Invece questa è 2, giusto? Sì. Quindi in teoria se io dovessi chiudere qui e aprire qua sarebbe luce. Ma qua è ancora buio. Io devo accendere la luce qui. Ah, aspetta, qua posso accenderla la luce. Perché arrivo qui con lei. Allora, spengo questa. Questa la chiudo. E si spegne la luce. Qua la apro e si accende la luce. Torno da Adrian.
Qui la apro e si accende la luce qui. Però mi muore Adrian. Quindi no, prima devo togliere l'altro allora. Allora, siamo tornati qui. Torniamo indietro con entrambi. E chiudiamo qui. Ok. Quindi prima devo togliere lui. Lui com'era? Perché devo accenderla questa, se no fugge qua. No, ma qua deve essere tutte e tre accese. Se no fugge verso di me di nuovo. Però potrei andare qui e chiudo questa. Diventa luce. Chiudo questa e diventa buio quella. Apro questa. No, aspetta. Apro questa. Torno qui. Quella è chiusa. Questa è aperta. Chiudo questa. Torno qui. E no, torno qui. E chiudo questa. No. Un idiota io. Vado qui e apro questa. Torno giù e questa la chiudo. Questa è una però. Sì, quindi devo chiudere Angelina dentro. Ma qua non posso entrare, quindi così. Vediamo questa e apriamo questa. Adrian va qui. Uno apre qua. Chiude questa e io apro questo. Esatto. Chiudo questa. Ugh, the whole... Well, not quite. Here's a bowl. Ok. E sono qui. E ora faccio il giro di prima. Allora. Apro questo. Questo in alto è 3. Quindi 1, 2 e 3. Ok. No, mi sono sbagliato. Infatti questa deve essere 2. Ah, vabbè, posso chiudere qua e aprire qui. Ah no. Ma perché? Ah no, perché la devo spostare. Come faccio a spostare questa? Come sposto questa?
Ma sposto questa però, visto che mi servono tutte e tre aperte. Ok. Questa come la sposto via? Perché se io apro questa, lei mi prende, ok. Allora, perché qua... No, 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 dove vai? Tu. Allora, questa è chiusa ora. Ah, semplice. La apro però tengo una porta chiusa al buio. Tengo questa chiusa. In teoria entra lì, sì. Chiudo questa. E apro There's only sarcofago. dust in Ok. here. Ok. E ora devo fare il passaggio Looks like it inverso. could be like the ones that the bishop. Cioè, devo portarli qua e qui. Lei può andare... No? Dove vai? Ah, questo si può chiudere, questo si può aprire. Aspetta, però questo è acceso perché ce n'è solo una. No, devo far tornare il fantasma in questa grande. Allora, com'era qui? E questa ne devo ottenere due. Quindi questo come si accende? No? Wait. Questa la devo accendere. Chiudo questa e quella si spegne. Questa me ne servono due, vero? No, per questa mi servono tutte e tre. Come tutte e tre? Allora, quindi questa mi serve aperta. Quindi devo far arrivare il fantasma qui, in pratica. In pratica sì, ma è fatto male. Cioè, non è fatto male, devo pensare come farlo. Questo qui. No, torna qua, qua, qua. E torno qui. Questo ora avrà la luce.
No, no, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Allora, io questo fantasmacco lo devo spostare, perché questa mi deve rimanere spenta dopo. No, aspetta. Perché mi deve rimanere spenta quella? Ah no, sì, mi deve rimanere spenta quella perché il secondo non posso aprire questi due perché lui non può andare via di qua. Lui deve andare o giù o qui. Che a questo punto è qui. Devo farlo tornare qui lui. Perché se lo faccio tornare giù... No, aspetta, sì che posso. Perché no? Perché lui lo porto qui. E no, perché se no lei rimane bloccata. Perché se io apro solo uno, lei rimane bloccata. Ok, siamo così. Allora. Lui sale qui. Chiude questa dietro di sé. E apre questa. Questa si illumina. Se io apro qui, questa si illumina. E mi mangia. Quindi no. Lui devo farlo tornare qua. Un modo per tornare qua c'è, sì. Spegnere questa. Però devo chiudere qua. Devo chiudere questo perché se no mi mangia. No, aspetta, perché mi mangia? Io chiudo questa. Ah no, questa deve rimanere per ultima. Allora, devo aprire questa. Mi serve questa luminosa. E mi serve anche questa luminosa. E mi serve anche questa. Io qua torno indietro. E chiudo questa. Torno su. Ok. Adrian. Mi serve lui ora. Questo quanto mi richiede? Aperte una. O due. Come due? Come due? Qual è la seconda? Questa? No. Io salvo perché non mi pare sia questa. Ora muoio. E invece sì, questa era aperta. No, allora è ok. Che io chiudo questa e apro questa e lui ritorna su. Quindi ora chiudo questa. No, neanche questa non mi serve neanche chiusa. Arrivo qui. Ok. E ora devo ributtare qua a lui. Quindi chiudo questa. Apro questa. E li porto tutti e due giù. Chiudo questa. Si rispegne. E riapro questa.
chiudendo queste due. Chiudo questa e riapro la principale e sono fuori. Che giro. Andiamo. Ok, no, mi serve Adrian. Ok. Ok, più o meno ok. There has to be something Perché ora mi servono questi. Che farò le foto. Se no col cavolo che me li ricordo. Ok. Allora, bastone. Albero. Non ce n'è albero. Proviamo a metterli tutti intanto. A caso. Quindi sono combinazioni da 4. Ma lui l'abbiamo già fatto. Any minute now, the last key didn't fit. Ah no, questa non l'abbiamo fatta, ok. Allora. Forse sono quelli che ho. Proviamo questi. Corona. Pane non c'è. Casa non c'è. Barchetta. Scudo. Cadice, però questo? Ricordiamocene che me ne mancano 3 ora. L'ultima. Any minute now. There are 6 different keyholes, so there has to be 6. Looks like all of the capsules have gold. I've got no idea how many of them there are. Looks like all of the capsules have gold. I've got no idea. Now that's what I call it. There are 6 different keyholes. Ok, quindi dovrebbero esserci so almeno 6 chiavi. Looks like all of the capsules have gold keys in them. I've got no idea how many of them there are. I really ought. Ok, quindi questa non è una combinazione valida. Perché le chiavi qui non le usa. Le chiavi le usa solo qui. E ne ho 3. I'll try it in all the locks. Well, I'll leave it here. Poi pesce. Martello che forse la freccia. Any minute now. There are 6 different key. Looks like all. I've got no idea. Ok, questa no. Forse l'avevamo già fatta anche. Proviamo così. Ah, questa l'abbiamo già fatta. Any minute now. There are 6 different. Looks like I've got no idea. Sono queste le combinazioni, ma come?
Vediamo questa. Ramo. Freccia. Scudo. E corona. E testa, corona. There has to be something. There are 6 different. Looks like all. I've got no idea how. Perché ora me le fa tutte come se le avessi già fatte? Mare, pane, barca, calice, pesce e casa, ma non c'ho la casa. Freccia? Questa l'abbiamo già fatta. Corona. Bar... Ma l'ho già fatta, mi sa questa. Any minute now. There are 6 different. Looks like I've got no idea. Now that's what I call it. Valentina. Yes. Looks like someone scratched their memoir. The hieroglyphics on the wall seem to be describing certain things. Bread being important, I can get. No, I don't mean each symbol on its own, but a row of symbols describes a person, for example. Ah. So, like, bread would belong to a baker? Yes, but it can also describe other people. Bread was baked by bakers. Does it say how you get the right door? Now, I don't see any A connection. couple of sticks of dynamite. I doubt it. It has... Come? Quindi... vediamo un po' il bastone che porta l'acqua, quindi mare, che raccoglie il pesce e lo cucina. Ho già fatto, ora mi dice ah no. Looks like I've got no idea. Non capisco. Questo è come quello dei simboli delle due. Ginormous statue of a guy with a sword. Proviamo a farli esaminare lì a vedere. The one lying here has a Ah crown. no, aspetta, sono 4 in piedi. The other, a warrior perhaps. The standing ones seem to be normal people. The one here could probably even be a priest. This one here could be a hunter. 7 people, all a little different. 3 people are lying down, 4 are standing. In the middle, I don't know all the symbols, but at least it looks like they've been divided into 7 groups. Perhaps each of the symbol sequences, I don't know, at least perhaps the standing ones. Ah, I'm sure that's Allora, sono 4 in piedi e 3 distese. Scusa. Allora, vediamo un po' se lui mi dice qualcosa di diverso ora. 7 people standing around the place. A whole load of symbols. A whole load of 7 people. Ah, lui mi dice ancora di meno.
I wouldn't know what There's nothing. 7 people, all a little different. 3 people are lying. Allora, nel mio mezzo, ok. The one lying here has a crown. Could well be a king. The Ok. other, a warrior perhaps. Quindi guerriero e re sono distesi. Ones seem to be normal people. The one here Un prete, even be cacciatore, in piedi. Niente, sono tentativi. Quindi riprendiamo la foto. Questa potrebbe essere una freccia. Bastone. Raccolto di cibo e poi lo diamo a mangiare. Ho fatto rumore. Now the dish is hanging right in the middle. Ho sculato con questo. Cioè ho sculato col terzultimo. Oh no, aspetta. Ho messo le persone comuni, la freccia del cacciatore, il bastone del prete, il pesce del pescatore e il cesto del contadino. Le altre 3 erano i simboli non c'entravano nulla. Now all the capsules are hanging level. Something tells me that... Ok. Ah, quindi quelle di prima erano chiavi Now false. that's what I call a door. Solid stone with iron bands. Now that's what I call a door. Usiamole. The locks are all undone. We ought to be able to open the door now. Aspetta che salgo. Vediamo un po'. The guy with no head again. This time, Sto times 4 4. volte. C'era qua. Did somebody No, not like him all qui that non much? piaceva. Mordred, maybe? Andava in giro con la sua spada Now with frezzata his da sword Black. going. Walls full of Teschi. skulls. Who were these dead people and where are their bones? Did someone just take their heads? And why are all the statues headless? Is there a connection? The closer we come. Ok. That goes a hell of a... This light reminds me of... Highway to hell. Però... Ah, ok, è arrivata anche lei. I think we've reached the chapel. I almost feel like I've come home here. No. This chapel was built by Marcus and Mordred. It was their last cooperative work. Ok. It really is a sacred place. But Mordred used it for his own dark Eh sì. purposes. I doubt that. Questo cos'è? Un A sarcofago. skeleton. Those are Maria's remains. Oh. How do you know that? That's a female skeleton. And you can see the sword tip in the ribcage. It broke off when Mordred murdered his wife. Quindi questa è la lama di You're right. Mordred. No idea how deep the water. E quindi questo è A il stone sarcofago coffin with a skeleton in it. If we were to believe the book of the di Mordred. Guardians.
that was once Mordred. Hey, Mordred, how does it feel? Huh, you two are get. Please excuse me. Mordred's grave. Forse ci trova According to the book. No. Se dovrò farci qualcosa. The purest preaching platform. But for what kind of an audience? This passage is full of rubble. There's a whole bunch of hieroglyphics on the altar. There's a sentence and it means All'alba il re mandò i suoi guerrieri a combattere sent his l'oscurità. warriors into battle against the darkness. Unusual for an altar engraving. Is that any use to us? I don't know. Perhaps. Sono i simboli di prima. Forse mi riservano la foto. Tipo, vediamo il primo. Bastone, ma non è questo bastone, è quello al contrario. Quindi forse no. Cioè, non è questo forse. Mare, 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 mare. Pane. No. Cioè, perché il bastone è questo, però è specchiato. Proviamolo. Albero. No. Sono quasi tutti specchiati, tra l'altro. No, aspetta, sono tutti specchiati. Quindi un re. No, forse è quello che c'è scritto. Maybe Valentina can take. It says here. All'alba il re mandò i suoi guerrieri a combattere l'oscurità. And around shield. The symbols are the same as the. Forse devo ricreare la storia. All'alba un re. No, all'alba un re. Mandò i suoi guerrieri. No. No. È perché c'è il pane. Come diceva la storia? Aspetta. I'm pretty sure that this. It says here. All'alba il re mandò i suoi guerrieri a combattere l'oscurità. Ok. All'alba un re. Pane. Mandò, no? Casa. Perché casa? Guerrieri. A combattere. No. Ah no, a combattere è sotto però. Oscurità. Più o meno. L'ingresso. Wow. Sì, potevo solo in quelle vicine, tra l'altro. We're definitely not in the catacombs anymore. This looks more like an alchemy laboratory. I've been here before. Mordred? No, as a child. I've got a kind of
faint memory of È il buco da dove è Have a look caduto. around. Perhaps it'll... Yeah. Ed è qua che Angelina è stata That's it. corrotta. That's the hole that Angelina fell into as a child. But it's blocked up now. No wonder I couldn't... And how did you two get back out of there? No. Attraverso lo specchio. Bates. Oh, it Oh. was him. He got us out. But before that, we were standing right in front of it. Had Angelina... Prima materia, planet metals, basilisk. That's a depiction of a soul key. Those are really nasty looking gargoyles. Great. Even. There are water basins everywhere here. Electa. What kind of a book is that? Homunculus. Monoculus pater omnis. E lo facciamo leggere a lei. Mordred's tea kettle. Whoa. Cercava la vita eterna, dopo tutto. These are the best blades in the land, forged by the most skillful of smiths. Much too good for those butchers that my brother calls soldiers. Adrian? And yet, they're nothing compared to my sword. Adrian? Adrian, stop it! Huh? What? It's all right. Everything's okay. From now on, we'll have to watch out you don't pick... You're not going to go near us. We don't want you having an accident or anything. Okay, Sister Valentina. Is there a reason you're talking to me like None. some... Apart from the fact that you look like... Your eyes have turned black again, and you're fiddling about with a sword. Now then, please do us both a favor. Allora, ti spostiamo qui e mandiamo a The book libro is lei. open. Is that a coincidence? Or was Mordred busy creating an artificial life? Strange. A really fine alchemy laboratory. But I doubt that Mordred was interested in creating gold. A Voleva creare un omuncolo. Un omuncolo. Even more cupels and serpentines. Hacked out the stone wall and filled with... Only the lighting makes me a little... A stove. The shaft once led outside, so there... That's not ordinary soil. Looks like there is tar mixed. They must have the tabula smardina here. The fundamental... But I'd better not touch the book. It would fall apart at the smallest touch. I don't like secret doors. Perhaps they had Adrian? That's a perfectly equipped alchemy laboratory. Mordred was a man of science. He's certainly not going to be able to help me with my physics studies. Alchemists were only... That's not correct. No. There were definitely alchemists who Oh, worked. yeah. Opening demon They gates. also tried to concoct healing Oh. potions, or the opposites, poisons. They were definitely more successful at... So, how did Angelina... Whoa. A real witch's kitchen. Whoa. Non c'è nient'altro da interagire qui. Interesting stonemasonry. A really fine alchemy, but I doubt that. There's nothing. I don't like secret. A considerable. So, how did Angela... That's the tip of when Maria stood in the way? Whoa, a real... So, how... Forse si era tagliata? No? It's better... No, Adrian. No, non le spade. So... Valentina. Yes.
Are you gonna let me take a look at your dagger? I think I know how to open the door. All right then. I hope. What are you doing there? There was a door in the academy. It can only be opened with the blood of a Gordon. My blood. When I wanted to help Angelina as a child back then, Gordon blood. One further reason why only you. Let me go. Why? I don't know what might happen when Mordred sees its beloved mirror again. Okay. Anche lui ha ragione. Ecco lo specchio oscuro. Sono due entità. You see that? Yes. What does it mean? Why do I have the urge to touch the mirror? No, it's Mordred who wants to make you do that. Okay. The reflection shows your soul, and the part. Mordred? Why does he look like one of these shades? Mordred's soul is still trapped behind the mirror. What you haven't. We somehow got to send Mordred's soul back into the Black Mirror. Okay. But how then? No. Nel posto Not an sbagliato però. exorcism. Are you sure there's nothing in Mordred's book you've overlooked? Yeah, absolutely. I can show. These pages. There's some writing appearing. That must be Mordred's notes. But how come this? The mirror must have activated. If you believe my ancestors, Devo credere ai miei antenati, allora è possibile che l'anima lasci lo specchio, sempre che l'ombra sia ancora legata a questo mondo. Una riunione di anime e ombre costituisce un potenziale enorme di potere. L'anima appartiene al potentissimo e temuto da tutti Re Armandor, esattamente quella giusta per far rivivere mio figlio. Ed è ciò che sarebbe successo a mio fratello se non avesse. E sarebbe successo se mio fratello non avesse. La sua ombra ne sarà presa tirata. Nulla ostacola più il passaggio della tua anima. Ora tutto ciò che deve avvenire è che il ragazzo si liberi del globo della sua anima contaminata dal gioco. Quindi non è Mordred. Mordred's soul shade and yes, of course. That's his plan. He's lured me here so that his ritual can. That's exactly what the curse is. Only Mordred hadn't reckoned with his soul shade landing in a guardian's body. That's the only reason you've held out for so long. But that doesn't help us all that much. If we release this shade that's inside me, Mordred's soul will then enter me. Shh, Adrian. I think I've got an idea. I let the dictaphone run during the... I can't understand. Allora, c'è un altare. Files that there were human sacrifices here. In order to see if there's... Mordred wrote that a soul could leave the mirror if its shade was already bound here. So, se Adrian dovesse morire qui, Mordred vincerebbe. L'anima di Adrian verrebbe così liberata per l'eternità, il suo corpo accoglierebbe l'anima di Mordred. Dobbiamo riuscire a scacciare l'ombra nell'anima di Mordred da Adrian, in un modo o nell'altro. Dobbiamo assolutamente assicurarci che la vera anima di Mordred non riesca a fare. Sounds right. La Bibbia? I don't know who or... It feels like this cavern. There's nothing to discuss. Adrian's reflection, there's but... Adrian, can you read me the section about the ship? The ancients' graves are watched La over tomba degli by their antichi erano shades. sorvegliate Their dalle fate loro has ombre. been thus for Questo è stato il loro thousands destino of per years migliaia di now, anni ormai, with no senza end poter ever contemplare envisaged. They were alcuna born in fine. death
Nacquero dalla morte che vogliono diffondere. Gli antichi lo costrinsero nel nostro mondo, in un pasto a cui non appartenevano. In un posto a cui non appartengono. Non possono essere né bloccate né rapacificate. Eppure la luce della fiamma verde le turba, conducendole nell'oscurità. Nessuno dovrebbe avvicinarsi troppo a loro, il loro potere è antico, molto antico. A shade is created in every case when somebody dies. Those are the same. I'm able to see, and I don't feel any. No, I have to pull myself. I wouldn't know what I might. That's what it is then. There's such an extraordinary attraction. There's nothing to this. Ma perché dovrei tornare indietro? Dove sta andando? Adrian, have another look in Mordred's book. I did not want him to die. Non voglio che muoia, voglio salvarlo nel suo tragico destino. Voglio renderlo di nuovo mio figlio, figlio mio, non un bastardo nato dai lombi di mio fratello, del mio maledetto fratello. Ho eseguito il rituale alla perfezione, tutto è andato per il meglio, solo che non sono riuscito a far battere nuovamente il suo cuore. Ho provato di tutto, ma è stato inutile. D'ora in poi sono completamente solo. Non c'è nessuno che io possa iniziare. Marcus ha preso tutto ciò che avevo e ora sarò io a portargli via tutto. Non fare in fretta, la mia spada. Prima devo concludere l'esperimento con essa. Sembra che abbia creato l'ombra adatta. Ciò significa che potrò usare l'altro lato. Se riuscissi a passare oltre senza morire, potrei regnare su entrambi i lati. Strana è la chiazza nera che c'è lungo la lama. Dal suo primo contatto con l'altro lato, il nero si sta diffondendo incredibilmente. Rituals, experiments with a sword. It sounds like he was trying out an ancient druid. A soul transfer? He simply Does it give the procedure for the ritual in the book? No. Forse tornare indietro c'è altro ancora? Devo credere ai miei antenati, allora è possibile che l'anima lasci lo specchio, sempre che l'ombra sia ancora legata a questo mondo. Nell'unione di anime e ombre costituisce un potenziale enorme di potere. L'anima appartenente al potentissimo. No, questo l'ho già letto. Ok, quindi devo fare qualcosa qui. That's the tip of Mordred. When Maria stood in the way, he murdered her. The tip broke off in the process and stuck in her chest. O forse devo... No. Whoa. A real witch's I could give Adrian something to really slow his heartbeat down. Like a then that would have to free Mordred's soul from Facciamo Adrian's finta life. di farlo morire. But then Adrian's soul would be... It could be possible to resuscitate him with a Dren. At that time, Mordred wasn't in a position to do that. Nobody... It's dangerous for sure. I'd better not say anything about it. But it could at that it's I'd better not. Sì, ok. Adrian's shade needs a weapon to combat. I'm afraid that an ordinary blade isn't going to end. You can't pass a weapon through the mirror just like Adrian.
What was that just now in Mordred's book about his sword? It says, strange is the black stain on the blade since its contact with... In here, it appears that I have created a shade for it. That's it. We need Mordred's sword. Can't be all that difficult. Find a sword with a black... La tomba? Mordred's remains. According to Mordred, he used the bones of the dead to bring their shade. So, we could lure Mordred's shade out of Adrian by using his bones. Adrian, we need Mordred's... Just remember how they all go together. Okay. I can't Right. wait. The Black Mirror seems to be a portal in if a human dies anywhere near the portal. Then a shade at the same time. Ok, l'anima di quella persona ha due possibilità. If they were of Se pure è puro, heart, l'ombra. their soul shade remains behind the Black Mentre la Mirror. sua anima And va in their cielo, soul va... Fly shade free up to heaven? It's free, yes. But if that person was evil, then their soul is sucked from their shade into the mirror. And then? It's trapped. The souls in the mirror are slaves to the shades. They can become... Oh, that means that the shades are only evil if their soul was... Marcus was supposed to have battled his way through an army of shades before he killed his brother. Mordred has found out how to bring shades through the portal. Okay, but Mordred's shade is already Si vede out. chiaramente nel mio riflesso, quindi la sua anima è sostanzialmente senza difesa, è solo a dire allo specchio, non attende altro che poter passare. That might happen if I touch the mirror. Therefore, we can bind Mordred's shade to his mortal remains. And then your shade, Adrian, can take over Mordred's soul. Or even better, destroy it. My shade? I thought a shade only... You do have to die. Okay, and why didn't you let me jump from the roof then? Then you would be irretrievably dead. Adrian, I will risk. If your body shuts down for a few minutes, your soul... I know there are plenty of near-death experience reports, which confirm a soul shade will generate simultaneously on the other side. Won't that cause some kind of brain damage? Don't worry, Adrian. The human brain can get by for a few minutes with... Your soul will return to your body just as soon as you... It's not the first time I've come across this. Near death... Okay, and then? Is my soul... We know that Mordred has made the sword usable on the other side. You'll take it to the other side and be able to kill Mordred's soul with it. Shades are stronger there than they are Have here. I got this right? Souls are strong... Exactly. And the other way around, too. Which means that Mordred's soul... Well, that sounds like there's some absurd logic to it. And what's the story? We'll keep it outside the mirror using the bones, so that it can't cross over to defend. After that, the same thing ought to happen to the shade that happens to a soul. It'll go back into the... But there would still be a... Yeah? You need Mordred's sword, and apart from the broken tip. I don't know where that is. In the book, there was something about a blackness that came out from the sword, spreading itself even È nel further. castello, nella storia del tè. That's why Greg and Steve, the tea room, the fungus, there was a constant problem there with it. Then the sword has to be there. I'll go and get No. it. You're not going to lay a hand on any kind of sword. And especially, I need to get the book from the library anyway. One about poisons. And what am I supposed You to could do? lay out Mordred's skeleton on. See you soon. Ma io dovrei tu vieni con me. I can never remember the arrangement of the bones. I hardly... I can never remember the arrangement of the bones. In teoria è quasi finita. Però come? I'm able to see, and I don't feel any revulsion. No, I have to pull myself. Non penso di dover toccare cosa devo prendere. Devo prendere lo scheletro, ma come?
Ah, faccio una foto. Faccio la foto, poi lo ripiazzo. There are just too few pictures of you, Mort. Anche se è uno scheletro umano, non è che... I hope that's not gonna... Andiamo qui e ci piazziamo lo scheletro qui. I'll put the bones down first, so... Right, so let's see how... Ah, ok. Allora, la testa è qua, è ok. Colonna vertebrale. Costato. No. Proprio giù. Oh no, si gira pure. Dove sono le scapole? Non ci sono le scapole. Vabbè. Ah no, sono qua, eccole. Specchiate però. Così in teoria. Ah, partiamo per ultimo. Ok, questo è per ultimo, ho capito. Il bacino come la forma? Questi così. Non è questo. Al contrario. Queste sono così, in teoria. No, queste forse sono le gambe, sì. Queste sono le braccia. Teoria. Così però. Più o meno. Gigante però. No, era giusto. Fermo. No.
No. Ah, questo è così. E su questo non ci piove. Ok, su questo. Allora. Questo in teoria è così. Portiamo tutto via. Quindi in teoria questo è così. Quindi questo sarà così. E questo sarà così. Sì, più o meno. Ah no, questi erano al contrario, i cerchi sono interni. Così. Così. E in teoria quelli sotto sono giusti. E quindi mancano le costole. Che in teoria è così. Dove le ho messe le altre? Qua. Quindi dovrebbe essere giusto. Perché non lo dà giusto? Forse questi non sono no. Forse devo uscire? Well, that was no good. No, così non va bene. Come? Allora, partiamo dall'inizio. Questo è così. Poi bacino. 1 e 1, 2. No, prima non era così. Poi 1 andiamo da sotto e 1, 2. 1 e 1, 2. Ok. Quali erano così? No? Erano così. Sì, sono così. E 1 e 1, 2. Questi sono sotto. Così. 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 Forse loro due invertiti? No. Allora. Questa. Femore. 1. Femore, bacino. Questo. Così. Perché punta fuori. E questo è così.
Ah no, sono più giù, sono attaccate 1, 2, 3 alla terza. Ah no, è giusto, la terza. Ok. Le costole, che sono giuste, e sono appena sotto. E sono qua. Ok. Le braccia. Queste qui. E quindi esclusione queste qua. No, ho sbagliato. Sbagliato. A uno. No, contrario. Questo. Qui. Questo è qua. E questo è qui. Questo è qua. Questo è in teoria qui. Questo è qua. No, perché questo? Ok. E questo è qui in teoria. Forse così? Sì, la parte larga è fuori. Cioè, così. No, così. Proviamo così. Questo è qui. Questo è qua. Questo è qui. Questo è qui. Questo è qui e questo è qua. Sì, ho fatto rumore. Yep, that looks right. Now I just have to wait for Valentina. With a little imagination, you can see the the wall's only being held together by wallpaper. The rest of it is totally rotting. Tagliamola. Prendiamo la spada. I still need the book about. After that, I'll go back there. I've got the sword. Have you done it? Ok. Mordred skeletons lying ready on the altar. Good. Are the bones lying like they were before? Head at the top, legs at the bottom. Have we got everything we need? Looks like it. The poison's ready as well. Is it? Probably not. It paralyzes the heart muscle, but don't worry. Sounds like one of Phil's torture experiments, with me taking the Ralph role. It'll be okay, Darren. Put your trust in God. Now, I'm going to get the poison, and then we can get... Poison. I've had to do this all rather quickly, unfortunately. But... Adrian's ready. No. Io la spada prima. Perché se io la pozione poi come fa? Good. Wait. If I don't manage to finish off You have to win. It's your only chance. How are you gonna know if I've done it? I'm going to have to give you the Adrian, you have... Alright. Valentina? Ah, vabbè, in teoria c'è l'autosalvataggio. See you later. Yes. Something's not right. Oh God, that's Mordred's soul. And that...
sbagliato? No, forse no. L'anima entra nel portale e noi gli dobbiamo dare. I think he's done it. I need to get him back quickly. Adrenalina. Oh no, Adrian! Adrian, come back! Thank God. What happened? Più leggero, forse. Different. You've beaten Mordred, and the curse along with... Really? The curse is finally broken? Yes. The last of the Gordons has done it. Let's get out of this place and never come back. Sì, bastava altro che spada, c'era lo spray e il pugno di Tom. Un pugno sul naso e un po' di spray. Sì, ok, però buttate giù quel... Neanche, non lo devono buttare giù, lo devono tenere così sigillato, perché se no non... Aspetta, finiva così? Eh sì, ma ci sono le 6 storie che io voglio sapere. Che fine ha fatto Tom? Tom è sparito. Ralph che fine ha fatto? Ah no, scusa, Tom è morto, probabilmente. Ralph sta girovagando nella foresta a caso? La dama in bianco non è servita a nulla. Cioè, ha rallentato Mordred, ok, però di per sé non è servita a nulla. Ralph, a cosa è servito in questo gioco? A niente. Perché io mi ero fatto le teorie, no? Perché diceva, ah, la dama in bianco sta cercando ancora suo figlio e il figlio di Mordred era sparito. Quindi io mi ero immaginato, ah, Ralph era stato causa degli esperimenti di Robert perché avevano scoperto che in realtà era discendente del figlio di Mordred. Quindi per questo era preso per fare gli esperimenti, per questo vedeva la dama in bianco, per questo diceva ah, sono da centinaia di anni che aspetto. Perché era collegato diciamo al suo antenato. Onestamente avrei preferito la mia idea questa a un niente. Mark, nella presentazione del gioco, non nella copertina, in una delle immagini di presentazione del titolo vediamo Murray, che va bene, il prete, che va bene, e Mark. Mark cosa ha fatto in questo gioco, oltre a dirci il prete arriva domani? Cioè, veramente, alcuni personaggi sono stati scritti male.
Il loro finale è stato scritto male. Io capisco, va bene, Edward diventa il nuovo maggiordomo, mi va benissimo. Tom è morto, quindi Bobby probabilmente... Boh. Ah. And how are you getting on? Pretty well, I think. I'm done with the main points. Now I just have to get everything across into the Book of the Guardians. Do you want to have a look for yourself? If I may. Here, I'm not sure about this last point. La maledizione torna nello specchio risucchiata inesorabilmente proprio come la sua anima malvagia. Per seguire il rito di liberarsi dell'ombra dell'anima, a mordere gli erano necessarie 5 anime. Ognuno di esse ottenibile con l'aiuto delle chiavi dell'anima. Andava versato del sangue, dopodiché... A quel punto il Gordon sarebbe dovuto morire nei pressi dello specchio e poi risuscitato. Mordere da sempre nudo, prima o poi si sarebbe liberato, ma l'anima pura di Gordon è sempre stata particolarmente resistente. L'anima malvagia è il re Armadur. Nel nostro mondo scoprì che per poterlo fare avrebbe dovuto morire. Questo è una buona avanti allo specchio, in modo che l'anima sarebbe potuta liberare per far spazio all'altra. Se l'ombra dell'anima è già lì, l'anima può trovare la strada giusta da imboccare. Il cadavere va poi risuscitato, altrimenti l'anima e l'ombra saranno nuovamente risucchiate. Per questo Mordred portò i resti di re Armadur davanti allo specchio e poi vincolò la sua ombra. Uccise suo figlio nello stesso istante, così che l'anima buona del fanciullo venisse liberata. Ah, ok. Perché dicevano che era scomparso. Se a questo punto Mordred fosse riuscito a risuscitare suo figlio, l'anima lo avrebbe posseduto, donandogli una potenza incredibile, perché l'ombra e l'anima sarebbero riunite in questo mondo. Non riuscì a farlo, suo figlio morì. Dopo rito, Marcus deve essere riuscito a farsi strada tra l'esercito e le ombre. Ok. That's already a good beginning. When are you going to put it into the Book of the Guardians? Not before I eat. Anyway, now I know what all those black... I can't wait. Mordred writes in his book that he had carried out a soul transfer ritual. But instead of all the bones, he had only used the skull and one black ball. The shade didn't go back into the mirror anymore after that, but always stayed close by the ball. Ah, then you can trap souls with these balls as well. To all intents and purposes, they... It gets better. Here, with the help of the soul trapped in the ball, he writes that he put a ball in his brother's bedchamber, under the bed, in the hope that the shade would rob his soul, but that didn't work. He suggests that Marcus's soul was... What do you think? Do you think there are still shades going around today, doing all that evil E quindi stuff? quello che ha ucciso William era un'ombra. But if there are, then it's your job to stop them. Probabilmente. Ma cos'è questo finale? Potrebbero esserci delle ombre, sarà tuo compito fermarle, perché probabilmente noi vorremmo lavorare un quarto capitolo, però poi penso che sia fallita la casa di produzione. Vabbè, mi ricordavo meglio il finale. Forse per questo che non me lo ricordavo per nulla. E comunque con questo abbiamo finito tutto. Possiamo vedere gli extra intanto? Quei pochi extra che probabilmente ho sbloccato. Questo cos'è? Ah, il caffè dall'altra prospettiva. Ufficio di Murray. Ah, ci manca un minigioco non ho sbloccato. E un paio di video. Finale... Come finale 1, finale 2? Allora, questo è questo qui, ok. No, aspetta.
in cosa si differenzia finale 1 da finale 2. Ah, ok. Poi c'è il combattimento e loro che se ne vanno. Va bene così. Quindi in 4 ore e 10 di live oggi abbiamo fatto capitolo 4, 5 e 6. Abbiamo finito Black Mirror, tutta la saga, perché ora controllerò, perché in teoria quello più recente, quello che si chiama solo Black Mirror, è un simile reboot della serie, in realtà non c'entra nulla con questa trilogia. Controllo, ma non penso comunque che lo giocherò, perché a quanto mi ricordo anche i fan dissero che era orrendo. A questo punto domani non so cosa portare. Non ne ho la benché minima idea. Forse Deltarune, non lo so. Perché comunque venerdì sabato si inizia Imposter Factory. Forse Deltarune, forse qualche gioco di Itch, qualche demo. Non lo so. Vedrò domani. Comunque, anche per oggi abbiamo finito. È l'una, devo abbassare la voce. Ci vediamo domani, probabilmente, se non c'è live, non ho saputo cosa portare. Al massimo ci vediamo venerdì con il Imposter Factory, quello sicuro, se non costano più della testa logicamente. Quindi per oggi è tutto, buonanotte.